Okay. Good afternoon, everybody. Great to see you all here. My name is Buran Talagala, and it is with great delight that I welcome you all to the very first lecture of Pixelate 2022, organized by the Royal College Photographic Society. Today's lecture will be all things commercial photography. Before we begin, I'd like to take a moment to welcome the Principal of Royal College, Mr. Sidath Wanaguru, Assistant Principal and Senior Master, M.A.M. Riaz, Assistant Principal and Senior Master of Clubs and Societies, Mr. T.D.C.P. Amartunga, Teacher in Charge of Photography, Mrs. M.M.T.U. Kumarihami, Assistant Teacher in Charge, Mr. W.D.C. Fernando, and a gentle reminder to you all, if you have any questions during the lecture, please direct message them to me. Finally, I'd like to introduce our guest lecturer for today. He is a chartered marketer who has worked in both multinational and local corporations in sales and marketing. And it goes without saying that he's a world-renowned photographer with expertise in the fields of commercial, fashion, architecture, and real estate photography. So, without further ado, I'd like to hand over the microphone to Sidath Wanaguru. Hello. Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay. Good evening, everyone. Hope everyone can hear me. We can hear you, everyone hear? First of all, I would like to thank the principal of Royal College and the Photographic Society of Royal College for inviting me to share my knowledge about the commercial photography field. So I've been involved in commercial photography for the last 5 years, and I'll be sharing some of the knowledge I gained during these 5 years, mainly with my experience, and also after participating to some workshops, what I gained through those workshops. So I actually would like to, for the benefit of everyone, I would like to speak to you all, present to you all in Sinhalese as well as in English. So if there's any areas which you need to clarify, you can, like Bonaka said, you can chat and send the queries to Bonaka, so he will forward to me. So without further ado, let's right. First of all, I would like to just show you few pictures. Photographers like to show you some few pictures. Look at these two pictures. What would you prefer? Like, what makes you to grab the burger there and eat it? There's another picture. Now, if you look at this house, now this is for real estate. This is a picture that has been published to sell this house in real estate, which I saw in a popular website. I think the watermark is also there. So whether a person would like to buy a real estate after looking at a picture like this or something like this. So obviously, I hope this picture has more clarity, more color, more perspective than the previous picture.
And another thing, people sometimes there are a lot of professionals who like maybe doctors, lawyers, various professionals or businessmen who would like to do their look at these 4 pictures, what click we are like maybe selfies or maybe from a mobile picture. But if you see, if they uploaded these pictures in their LinkedIn profile or a website or whatever, or will they look at the pictures which is at the bottom? So the gentleman on the left hand side is a chartered architect. So he wanted me to take his headshots, portraits. So the bottom one is the photograph I have taken, his portrait in his office. And the right hand side also, he is also a marketer, another gentleman. So likewise, even for organizations, if you see here, what is on the left hand side is just a normal photograph which they have taken. But on the right hand side bottom is a photograph which we have put some lights and taken, which shows everyone is happy, the teamwork and everything in that organization. So commercial photography, if you look, it's like mainly it's my interpretation, personal interpretation is like any photo that will help directly or indirectly to bring revenue, profit to a person or organization. Now, why do I say so? Like now, see, there are many genres of photography. Like say, if it's wedding photography, it is you're not taking wedding photographs like to sell anything to others. You take wedding photographs just for your memories, right? You want beautiful photographs for that couple. They cherish those memories and they keep those photographs for their future memories and to keep it framed. Now, even birthday photographs or even photographs are also like that. But when it comes to commercial photography, our customers mainly want us to take photographs in order for them to sell their product or service. If he is an architect or like maybe if he's a doctor, he wants to have a nice professional photograph of himself to present to others, to be in a presentable manner, so others will get a perception that he's a professional and he's a person of such profession, like who has a good image. So if it's a product, of course, as you know, you have to, like I showed you some photographs earlier, products has to have that look in order for the products to sell, right? Let me give a brief let me explain to you all in Sinhalese as well a bit. Commercial photography කියන්නේ මට අනුව මම ඉගෙන ගත්ත දේ අනුව advertising photography විතරක්ම නෙමෙයි. Commercial photography කිව්වම ඒකේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි commercial photography එකක් කියලා කියන්නේ තවත් සේවාවක් හෝ සේවා සපයන්නෙක් හෝ තවත් භාණ්ඩයක් විකිණීම සඳහා අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්නවා නම් අරගෙන තව අපේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට අපේ පාරිභෝගිකයට ඒක ලබා දෙනවා නම් එතන commercial photograph එකක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකින් අපි අපේ පාරිභෝගිකයෙක්ට උදව් කරනවා එයාගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව යම්කිසි ආදායමක් ලබා ගන්න හරි යම් ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න හරි ඒක විකිණීම සඳහා. In other words, commercial photography is mainly into business to business marketing. It's not directly to business to consumer. So
that's basically what is commercial photography is according to my interpretation. Now, there are many types of commercial photography. Mainly, if you say people will understand commercial photography as advertising photography. That's why I've taken that as the first point, because that's the most lucrative area of commercial photography, where you get paid very much higher premium charges will apply for advertising photography, because a lot of high budgeted shoots will be there. Also, you have a very much as the commercial photographer of that commercial shoot, advertising shoot, you have a very big responsibility in order to make your photographs appeal to the public or their target audience. In other words, so for example, if we are selling a Coca-Cola, we have to make it look very appealing to their target market. Say if they are like, I hope it's okay to like mention some point. Say like if it's a Nike shoe or a Coca-Cola or whatever, or it may be a local brand. That should be appealing. So we have to look at the target audience. Now, if you're taking a photograph in mainly advertising photography, what will happen is from the advertising fee agency, either an art director or a creative director will contact you as your if you're the commercial photographer, they will contact you and they will give you a brief saying like, okay, look here, Sidath, we have a product like this. What the client want is for us to make it appealing to such target audience. Advertising photography කිව්වම අපිට වෙළඳ දැන්වීම වලට කරන photographs ඒක තමයි මේ commercial photography එයාට තියෙන ප්‍රධානම photography වර්ගය කියලා මට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව ඒක හුඟක් අපි ලොකු පිළිවෙලක් යොදාගෙන බජට් එකක් ලොකු බජට් එකක් යොදාගෙන කරන ලොකු කටයුත්තක්. එතකොට එතන තියෙන වගකීමත් වැඩි commercial photographer කෙනෙක්ට. මොකද හුඟක් වෙලාවට අපි බ්‍රෑන්ඩ් සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අපි ලබා ගන්නේ. එතකොට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මිනිස්සුන්ට ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ටාගට් කරන ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ පාරිභෝගිකයන්ට අපි කැමති වෙන විදිහට ඒ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අරන් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා එතන අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් හැටියට ඒක හරියට තේරුම් අරගෙන ඒ ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒජන්සි එකේ ක්‍රියේටිව් ඩිරෙක්ටර් හරි ක්‍රියේටිව් ටීම් එක හරි කියන දේ තේරුම් ගන්න. සමහර විට ක්ලයන්ට් උත් අපිට කතා කරනවා ෂූට් එකට ඉස්සෙල්ලා. කතා කරලා කියනවා මට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඕනේ. මට මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ වගේ දකින්න ඕනේ. මට මේ වගේ ඇන්ගල් එකකින් දකින්න ඕනේ. ඉතින් ඕක තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඇඩ්වර්ටයිසිං ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් කිව්වම බ්‍රෑන්ඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් කිව්වම අපි එක එක ඒවා තියෙනවා. උදාහරණයකට හීරෝ ෂොට් කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති හීරෝ ෂොට් කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩක් ලෝ ඇන්ගල් එකකින් ගන්න එක. එතකොට ඒක පේන්නේ නිකන් හරි ජයිගැන්ටික්. ඒ කියන්නේ පොඩක් ලොකු ප්‍රොඩක්ට් එකක් වගේ තමයි එහෙම හීරෝ ෂොට් එකක් ගත්තම දකින්නේ. උදාහරණයට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය මූවි තියටර්ස් ඉස්සරහින් තියෙන්නේ කටවුට්ස් එහෙම අර ප්‍රධාන හීරෝ නළු වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක බලන්න ඇන්ගල් එක යට ඇන්ගල් එකකින් අරන් තියෙනවා. එතකොට යාව හුඟක් උසට පේනවා. ලොකුවට පේනවා. මේ ඒ වගේ අපි ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල හීරෝ ෂොට්ස් කියලා කියනවා. අර ඒ වගේ සමහර විට ක්ලයන්ට් කියනවා අපිට ඇඩ්වර්ටයිසිං ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල මට මේ වගේ ඉමේජ් එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අපි ඇසෝසියේට් කරන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වුණාම අපි හැමතිස්සෙම බලනවා ඒකට ඇසෝසියේට් කරන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අපි කියමුකෝ උදාහරණයකට අර මං ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු බ්‍රෑන්ඩ් එක ගත්තොත් ඒ බීම වර්ගය ඒකට සමහර මියුසික් එක්ක ස්පෝර්ට්ස් එක්ක ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ඇසෝසියේට් කරන්න බලනවා බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමහරට කියන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රාෆ් කෙනෙක් හරි අපි මේක ස්පෝර්ට්ස් ඉවෙන්ට් එක්ක නැත්නම් අපි සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් දාමු හොඳ ස්පෝර්ට්ස්මන් කෙනෙක් එක්ක.
එහෙම නැත්නම් දැන් නම් පොඩ්ඩක් සමහර ඩ්‍රින්ක්ස් සමහර ඒවට ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සෙලිබ්‍රිටිස්ලාත් එහෙම එන්ඩෝස් කරන්නේ නැහැ. ස්පෙෂලි ඔය කාබනේටඩ් බෙවරේජස් වලට වගේ ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය සෝෂල් මීඩියා වල එහෙම පහුගිය දවස්වල මෙහෙම කෙලින්ම බොටල් එක අයින් කරලා වෙන නිකන් මිනරල් වෝටර් බොටල් එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ චැලෙන්ජස් උත් තියෙනවා මාකටියර්ස්ලා මේ දවස්වල. කෙසේ හෝ අපි කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් හැටියට අපිට ඒක සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එන්ඩෝස් කෙනෙක් හරි සමහර විට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකකට ඒගොල්ලෝ සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එන්ඩෝස් කෙනෙක් හැටියට ගන්නෙ හුඟක් හරි ලොකු සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් ඉන්ටර්නැෂනල් සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ලෝකල් සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට්ස්මන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ හුඟක් සමාජයේ පිළිගැනීමක් තියෙන හුඟක් කාර්යබහුල එක්කෙනෙක්. එතකොට දැන් බලන්න ඒ වගේ එක්කෙනෙක්ව ෆොටෝ ෂූට් එකකට ගේනවා නම් අපි හුඟක් ඕගනයිස් වෙන්න ඕනේ. We have to be very much organized when we are dealing with a celebrity or a top high class model or a professional. If this kind of a person is endorsing a brand or if he is getting involved in the shoot, so we cannot waste his or her time. So they will also charge a very much higher premium in order to be in this photograph, and also they will personally look how their image is going to get published in press or in media. So generally the advertising agencies also, if the budget is high and if the endorser is also a celebrity, they will also will not want to trial with normal photographers. They will also look for a professional photographer who has some experience, who has done a lot of commercial photography with a creative mindset to do that photograph. So this kind of advertising photography shoots involve a big crew, such as like now if you take some of the advertising photographs are taken at very lavish places, like maybe at hotels or like very nice sceneries or places like that. So it all involves taking the whole crew to that place. So that's the cost involved. And you might like get involved with like all the makeup artists, like the props involved. Props is like what we use in the photograph. You all must be knowing. So maybe the costumes, and maybe if it's a celebrity, if it's a celebrity, he might come in a very expensive car. So those are kind of props which we use for the photograph. So all these things should be organized, and ultimately after organizing all these things, the photographer will be taking the shots only for like few minutes, right? But lot of background work is going on, and so a lot of organizing. But that few minutes, you have to, things can't go wrong during that few minutes. You can't go there and look at the camera settings. You can't go there and do trial and error with the what do you call the lighting. So you have to be precise. You should know everything by the time the celebrity or the person or that shoot happens. You should know what kind of lighting you are going to use, what is the background, what are the colors you are going to use for this shoot. All these things should be discussed and laid out properly, and ultimately you should achieve the whatever the brief that is given by the agency, achieve the brief via your photograph. So all these things will ultimately will reflect with your photograph. So advertising photography, that's why it is highly paid, and not everybody gets a chance to do commercial photography or advertising photography, unless otherwise they are very serious and their work is
is really good. So that's the I would say the pinnacle of commercial photography. Advertising photography කියන්නේ commercial photography වල තියෙන main photography වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ ඒක මම කිව්වා වගේ හුඟක් high budget තියෙන්නේ. ඒකට හොඳට pay කරනවා professional photographer කෙනෙක්ට. ඒ වගේම ඒකෙන් නමත් හුඟක් හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා හොඳ කැම්පේන් එකක් කරලා හොඳ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ටිකක් අරන් දුන්නොත් ඊට පස්සේ ඔයාවම හුඟක් ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම්ස් වලින් කම්පැනිස් වලින් අහනවා කවුද ඒක දැන් හෝඩින් එකක් දැක්කම හොඳ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ අහනවා කවුද මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක කරේ කවුද මේ කැම්පේන් එක කරේ ඒක තමයි ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆොටෝග්‍රාෆි කියන්නේ ඊට පස්සේ අමාර ඉස්සර කිව්වා වගේ කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි වල ආයි කියනවා ආකිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රාෆි රියල් එස්ටේට් ෆොටෝග්‍රාෆි කියලා එතකොට මේ දෙකේ වෙනස කියන්නේ අපි රියල් එස්ටේට් ෆොටෝග්‍රාෆි කියන්නේ අපිට spaces rooms වෙන්න පුළුවන් ස්ටුඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට නැත්නම් apartment එක for example මම Airbnb එකේ official photographer හැටියට ලංකාවේ හිටියා දැන් අවුරුදු 2-3කට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 3ක් විතර මම වැඩ කරා ඒගොල්ලොත් එක්ක කොවිඩ් වලට ඉස්සෙල්ලා එනකම්ම මේ එතකොට ඒගොල්ලෝන්ගේ හුඟක් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරා එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පිටරටින් දැම්ම අපිට එවනවා ගයිඩ්ලයින් එකක් ගයිඩ්ලයින් එකක් කියලා කියනවා මේ ගයිඩ් තමයි අපි ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්නවා එතකොට ඒගොල්ලෝන්ගේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපි ගන්න ඕනේ එක්ස්පෝෂර් තියෙනවා අපිට ISO එක ප්‍රමාණයකට වැඩි ප්‍රොඩියුස් කරන්න බෑ photographs දාන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ personal but if the client wants a professional photographer to take photographs right they have their own photographers so they will recommend to that region a Airbnb photographer so if the client wants client can pay directly to the Airbnb and get a photographer hired so then the Airbnb will contact the photographer in that region for example if I am doing photography in Colombo or in Sri Lanka, they will contact me and say there's such and such a client. You have to take photographs. But the thing is, their photographers generally has to take their photographs should be uniform. That's why they always because if I take a photograph of a certain what do you call apartment today and another apartment tomorrow. The standards of those two apartment photographs cannot vary in a huge way, cannot differ huge way. Airbnb වගේ තැනක වගේ එකකට දැන් real estate photograph එකක් කරනකොට ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා ඒගොල්ලෝ දෙනවා standards. ඒකට ඒකට අපි official photographer නම් අපිට ඒ standards වලින් ලොකකට වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒ වගේ ඒ standards වල photographs ගන්න ඕනේ. දැන් real estate photography කියන්නේ ඒ වගේ සාමාන්‍ය අපි apartment එකක් හරි එකක් හරි මොකක් හරි ඉඩමක් වේවා මොකක් හරි විකුණන්න සඳහා හෝ rent එකට දීමට සඳහා හරි හය කරන්න දෙන්න ඒගොල්ලෝ අපි photographs අපි අරන් දෙනවා ඒක අරන් දුන්නාම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ website එකේ හරි ඒගොල්ලෝගේ වෙන මොකක් හරි press එක හරි මොකක් හරි media එකක දානවා ඒක තමයි real estate photography කියන්නේ හැබැයි ඒක සාමාන්‍ය basic type of photography if you compare with architectural photography. Architectural photography වලට ආවම ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අපි හුඟක් ඊට වඩා වැඩිපුර හිතනවා. වැඩිපුර කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. උදාහරණයකට අපි real estate photography එකක් ගත්තී අපි බලන්නේ සාමාන්‍ය ඒකගේ space එක බලන්න. ඒක කොච්චර ඉඩ පහසු තියෙන තැනක්ද? ඒකේ facilities තියනවද? ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? swimming pool එක තියනවාද ඒක නැත්තම් මොන හරි වෙන වෙන පහසුකම් තියනවාද ඒ වගේ ඒවා මේන්ලි ඒකේ තියෙන මේවා එක පෙන්නන්නේ ආර්කිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රැෆි එහෙම නෙමෙයි ආර්කිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ ඊට වඩා හුඟක් සීරියස්ලි අපි බලන්න ඕනේ ඒකේ ඒ ආර්කිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රැෆි වල හුඟක් වෙලාවට ආර්කිටෙක්ට්ස්ත් අපිව කන්ටැක්ට් කරනවා කන්ටැක්ට් කරලා කියනවා මොකද එයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක නදාපවතින්නේ එයාගේ ෆොටෝස් මත
කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට ආකිටෙක්ට්ස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට්ස් වල ඒගොල්ලෝ ඒ කමර්ෂල් බිස්නස් වෙන්න පුළුවන්, ගෙවල් වෙන්න පුළුවන්, බිස්නස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඒගොල්ලෝ කරපු වැඩ හැටියට ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට්ස් වල දානවා. එතකොට දානකොට ඒගොල්ලන්ට ඕනේ හොඳ ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. අපිට නිකන් ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ iPhone එකකින් හරි මොකක් හරි ඒගොල්ලෝගේ තියෙන Android phone එකකින් අර ෆොටෝග්‍රාෆ් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් කරනකොට ආර්කිටෙක්චර් ෆොටෝග්‍රාෆර්ස් හැටියට අපි ඊට වඩා වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්සස් යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි ලයිට් ඇන්ඩ් ෂැඩෝ ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙනවා. එතකොට අපි සමහරවිට ඒ ෆොටෝස් අනවශ්‍ය දේවල් එඩිට් කරනවා. මේ ගන්න විදිය එහෙම ඔක්කොම බැලුවම ආර්කිටෙක්චර් ෆොටෝග්‍රාෆ් කෙනෙක් හුඟක් දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔක්කොමම වඩා අපි ආර්කිටෙක්ට් ගැන ඩිස්කස් කරලා ආර්කිටෙක්ට් එක ඩිස්කස් කරලා අපි ඉස්සෙල්ලාම අහන්න ඕනේ ආර්කිටෙක්චර් ෆොටෝග්‍රාෆ් කරනකොට මේ හැම බිලිමයක් හරි ගෙයක් හරි හදද්දී එයා මොකක් හරි ඒකේ ස්පෙෂල් දෙයක් කරනවා. නැත්නම් ආර්කිටෙක්ට්ස්ගේ තියෙනවා සිග්නේචර් ස්ටයිල් කියලා. ඒ කියන්නේ සමහර ආර්කිටෙක්ට්ස් උදාහරණයකට අපි ගමුකෝ දැන් කවුද ආර්කිටෙක්ට් කෙනෙක්ව ඒ කියන්නේ බාවා වගේ ආර්කිටෙක්ට් කෙනෙක්ව එතකොට එයාගේ ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ටයිල් එක විදියට තමයි අර ඕගොල්ලෝගේ රෙපියුටේෂන් එක හදාගෙන ඉන්නවා ඒ ස්ටයිල් එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මම මේ ගෙදර මෙන්න මේ පෝර්ෂන් එකේ වැඩිපුර මගේ ස්ටයිල් එක එලි දක්වන්න ඒක මම ඒක ප්ලෑන් කරා. එතකොට you have to discuss with the architect and look at what he really wants to show to the world and his creativity, what he wants, what he has thought of when he made that design. So these things should be, you have to look through your photographic eye and do justice to that property and to that architect by taking a good photograph. So that's the difference, because you look at the lighting, the shade, the space, colors, structure of the building, all those things, the creative design should be looked at when you are doing architectural photography than doing real estate photography. So those two are also another type of photography in commercial photography. And there are a few more areas which we can consider as commercial photography, like product photography, as you know, like could be jewelry, could be whatever, tangible product photography. අපිට ආර්කිටෙක්චර් ෆොටෝග්‍රැෆි වලයි රියල් එස්ටේට් ෆොටෝග්‍රැෆි වල ඇලුනම අපිට ප්‍රොඩක්ට් තව ඒරියාස් තියෙනවා කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රැෆි වල. ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය අපිට භෞතික වශයෙන් අතර බලලා ලබා ගන්න පුළුවන් භෞතික ප්‍රොඩක්ට් එකක් මොකක් හරි භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ දෙකක් තියෙනවා. අපි ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි වල හුඟක් හයි එන්ඩ් ෆොටෝ ප්‍රොඩක්ට් ෂූට්ස් තියෙනවා, like ජුවෙලරි ෂූට්ස්. හරිම මොනවද ඒක කියන්නේ? ජුවෙලරි ෂූට්ස් කියන්නේ හුඟක් ලයිටින් එහෙම හුඟක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ, රිෆ්ලෙක්ෂන්ස් මැනේජ් කරන්න ඕනේ, හයිලයිට්ස් මැනේජ් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ජුවෙලරි එක ෆ්ලැට් පේන්. ඉතින් එතකොට ඒක හරියට දාලා ඒක මොඩල් කෙනෙක් යූස් කරලා පෙන්නලා මොඩල් වෙයා කරනවා ජුවෙලරි වෙනයි. නැත්නම් ජුවෙලරි එක විතරක් පෙන්නනවා නම් ඒක ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන එක විදිය වෙනස්. මේ ඒ වගේ higher end product shoots උත් තියෙනවා, high budgeted product shoots උත් තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර products තියෙනවා අපි නිකන් ඔය e-commerce photographs කියන්නේ අපි white background එකේ හුඟක් bunch එකට විකුණන්න දාන්නේ products. එතකොට ඒවල හුඟක් lighting නෑ, එක එක විදිය lighting, creative lighting නෑ. සාමාන්‍ය white background එකේ අපි ගන්න ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් තමයි e-commerce photographs කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය bulk ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්ට හම්බෙනවා. ඒක සමහර විට වෙන්න පුළුවන් 500ක් විතර items ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න කියන්න පුළුවන්. 50ක් 25ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ ගොඩක් හම්බෙනවා. අර වගේ එහෙම නෙමෙයි. still photographs, creative photographs කියන්නේ ඒවා 1යි 2යි. හැබැයි හුඟක් අමාරුයි. මොකද අපි හුඟක් පිටිපස්සේ ඒකට white background නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි කියමුකෝ උදාහරණයකට ජුවෙලරි එකක් කරනවා නම්
ජුවල් එකේ පිටිපස්සේ අපිට වතුර පෙන්වන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන මොකක් හරි කළු ගලක් හරි මොකක් හරි ප්‍රෙෂර් ස්ටෝන්ස් දාලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකට එතකොට ක්‍රියේටිව් ටීම් එකක් ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. එතකොට ඒකට ස්ටෝරි බෝඩ් එකක් ඇඳලා තමයි ඒ වගේ එකක් කරන්නේ. එතකොට ඒක ෆොටෝස් අපි සමහරවිට ගන්න 3යි 4යි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි highly paid. මොකද ඒකට හුඟක් වෙලා යනවා. නිකන් white background එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියලා ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්නවා වගේ නෙමෙයි. හැබැයි ඔය දෙකම එන්නේ kind of product photography යටතේ. Right? But two different ball games, like really different, two different areas when it comes to those two areas. Then it could be headshots. Headshots කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම මුලදී පෙන්නුවා වගේ මගේ presentation එකේ පිටපස්සේ තියෙනවා. අර කවුරු හරි ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, බිස්නස්මන් කෙනෙක් වෙනවා නම් කාගේ හරි එයාගේ LinkedIn page එකේ හරි එයාගේ website එක හරි එයාව portrait කරන්න to the public or to their target audience. කොහොමද headshot එකක් ගන්න කියලා. අපි නිකන් iPhone එකකින් හරි මොකක් හරි phone එකකින් ගන්නවා හරි නැත්නම් point and shoot photograph එකක් ගන්නවා වගේ නෙමෙයි. අපි commercial photograph එකක් ගන්නකොට. එතකොට අපි බලනවා එයාගෙන් අපි කතා කරලා බලන්න ඕනේ මොනවාද එයා ඉන්න ප්‍රොෆෙෂන් එක. එතකොට එයා ඒ ෂූට් එකට මොන වගේ ඇඳුමක්ද අඳින්නේ. එතකොට headshots වලට ආවමත් අපිට දැන් portraits වෙන්න පුළුවන්, headshots වෙන්න පුළුවන්. දැන් headshot එකක් නම් අපිට ගන්නේ මූණ mainly 180ක් විතර මූණ. එතකොට මේ shoulders ළඟින් වගේ යන්න තමයි ගන්නෙ. ඒ වුණාට දැන් ඔක portrait එකක් වගේ නම් අපි එතකොට ඒකේ සමහරට ගන්නවා environmental portraits කියලා. ඒ කියන්නේ අපිම දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් නම් එයාගේ ක්ලිනික් එකේ ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක් නම් ඩෙන්ටල් චෙයාර් එකක් පිටිපස්සේ තියෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ක්ලිනික් එකේ එයාව ගන්න ෆොටෝග්‍රාෆියක්. එතකොට ඒකින් එයාව විතරක් නෙමෙයි එයා යූස් කරන equipment ඒකේ ඒ ඩෙන්ටිස්ට් කෙනෙක් නම් එයා යූස් කරන ඩෙන්ටල් චෙයාර් එක ඒ ටික බැලුවම මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක හයිජෙනික් ප්ලේස් එකක්ද? හයිජෙනික් කියන්නේ පිරිසිදු. සාමාන්‍ය අපි උදාහරණයකට ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට යනකොට අපි කැමති නෑනේ නිකන් අපිරිසිදු විස බීජ පිරුණු තැනකට යන්නේ. එතකොට ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකුත් ඒ විදිහට වෙන්න ඕනේ. ලස්සනට ක්ලීන් ක්ලිනික් එකක ඉන්න ડોක්ටර් කෙනෙක්ව තමයි අපි පෙන්වන්නේ. ලස්සන ලැබ් කෝට් එකක් වගේ ඒ වගේ අර ડોක්ටර්ස් අඳින කෝට් එකක් වගේ වයිට් හොඳ ක්ලීන් එකක් ඇඳලා කළා ඒ වගේ එකක්. එතකොට කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කියන්නේ ඒකයි. ඒකෙදී අපි එයාව ඒ ඉමේජ් එක එයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ හරි මොකක් හරි ප්‍රෙස් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක හරි ඒකේ දානවනම් අපි ඒක එයාගේ ඉමේජ් එක එන්හාන්ස් කරන විදිහට ඒ කියන්නේ එයාගේ තත්ත්වේ තව වැඩි දියුණු කරලා පෙන්වන විදිහට මිනිසුන්ට ඒ කියන්නේ ආසාවක් උනන්දුවක් හිතෙන විදිහට තමයි අපි ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර මං කිව්වා වගේ environmental portraits කියන්නේ ඒ පුද්ගලයා සහ පුද්ගලයාගේ වටපිටාව පාදක කරගෙන අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒක ෆුල් ෆිගර් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම කෙසේ වෙතත් environmental portrait එකක් කියන්නේ පුද්ගලයා සහ එයා ඉන්නේ එයාගේ ඔෆිස් එක වේවා, එයාගේ වෙන මොකක් හරි ක්‍රීඩා කරන කෙනෙක් නම් ක්‍රීඩා පිටියේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක වටේ අපිට පෙන්눔 කරන එකක් තමයි එන්නේ. ඒවත් එනවා portraits වල. ඒ නම අපිට corporate photography කියලා එනවා හුඟක්. ඒ කියන්නේ annual reports වලට, company annual reports වලට, company websites වලට ඔය director board එකව, chairmans ලව, CEOs ලව photograph කරන්න. headshots අරමුණට අමතරව. ඒගොල්ලොන්ගේ annual report එකේ වාර්ෂික ඒගොල්ලොන්ගේ මොකද පිරිවැය පෙන්වන report එකක් තියෙනවානේ auditors කරලා අපි shareholders දෙන්න එක. එතකොටත් ඒක ලස්සනට ඒ photographs තියෙන්න ඕනේ. ඒකෙදිත් ඒගොල්ලෝ අපිට commercial photographer කෙනෙක් අරගෙන කියනවා photographs කරලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම drone aerial photography කියන්නේ දැන් හුඟක් ඒක ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙදි නම් මෙතන commercial ගණයට ගොඩක් වැඩිනේ අපි කියමු උදාහරණයකට අපි hotel එකක් market කරනවා කියන්නේ නැත්නම් location එකක්. ඒකෙදි අපිට සාමාන්‍ය DSLR එකකින් ගන්න aspect එක ඒ angles නෙමෙයි අපි aerial photograph එකක් ගත්තා. ලොකු land area එකක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකේ scenic background එක පෙන්වන්න පුළුවන්. totally different perspective එකක් තියෙනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ එකකදී අනිවාර්යෙන් සමහරවිට අපි architectural photography කරනකොට part of the package වෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා right okay මේ ටික normal DSLR photos normal මේ architectural photos plus අපිට ඕන added value එකක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් හරි අපි aerial photographs drone photographs ටිකක් කරලා දෙන්නම් කියලා.
of course, that will add a premium, like because that you need to handle a drone, and in Sri Lanka now, if you're sending a drone, especially in security areas and all, you can't just take a drone and send it. You have to register the drone. You have to get what you call the all the permissions to take off that drone. So especially in commercial photography, because if you are doing for a hobby, you can just slowly go and send a drone. But if you are doing in like on behalf of a client, you have to take all those permits and everything and permission and do it. So that will also add to your client's budget. So you will do the costing accordingly. But it is a very beneficial type of photographs for the clients when you finally look at it. ඒ අනුනම අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා fashion photography, retail photography කියලා තියෙනවා. Fashion photography, retail clothing photography. උගන්නේ මොනවද? එක්කෝ ඒ fashion designer කෙනෙක් එයාගේ range of fashions, හරි එයාගේ range of clothes විකුණ ගන්න model කෙනෙක්ව දාලා අපි ගන්න photographs. නැත්නම් අපි කියමුකෝ මේවා එකකදී fashion show එකකදී ගන්න photographs. එහෙම නැත්නම් අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ ගොඩාක් දැන් තියෙනවානේ ඔය එක clothing කරන තැන්. ඒ වගේන් ඔය models දාලා ඇඳුම්, gown, කලිසම් ඔය ඔක්කොම ගන්න ඒ වගේ photographs. ඒවත් commercial photography යටතේ එන්නේ. Finally, there's another large, very popular category of photography called food photography. That is actually a very, like I said, like the advertising photography, it's also part of advertising photography. Food photography is a very lucrative area, and area which, if you want, you can specialize only in food photography. There are photographers who does only food photography. Food photography විතරක්ම කරන photographers ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිකාව ඒගොල්ලෝ කරන්නේ food photography විතරමයි. සම්පූර්ණ ආදායම ඒගොල්ලෝගේ depend වෙන්නේ food photography. හේතුව food photography කියන එක හුඟක් ඒ කියන්නේ photography skill එක 100% use කරලා හොඳ food photography ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක food photography වලින් අපි ඔය දකින්න විද්‍යම නෙමෙයි. food photography හරියට අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් මම ඔය online courses කීපයක්ම follow කරලා තියෙනවා. කරනවා නම් ඔය අපි හිතන දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය සමහර social media වලත් එනවා. අපි ඔය ගන්න ඔය milk කියලා හිතන ඒලාවට අපිට ඒක ඇත්ත milk නෙමෙයි use වෙන්නේ food photography. ඒකෙදි සමහර විට ඒකට glue එකක් chemifix වගේ glue එකක් ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නෑ. අර thick එකට හැලෙන්නේ ඒගොල්ලෝ use කරනවා සමහර විට. ඒ වගේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඒකම හරියට යනවා ඔය stories වල එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය ice cream අපි ගත්තොත් ice cream එක melt වෙනවනේ. අපි ඒක හුඟක් කියලා තියෙනකොට බල ඉන්නකොට එතකොට අපි හුඟක් රස්නේ ඒකට එහෙම ඉක්මනට ice cream එක melt වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කරන්නේ mash potatoes ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? potatoes mash කරලා ඒක කලර් කරනවා. කලර් දුන්නම ඒක තියෙන texture එක identical ice cream එක. එතකොට අපි කියමු ස්ට්‍රෝබෙරි කරන්න නම් මෑෂ් පොටේටෝ එක නිකන් කහ පාටයි වගේනේ. ඕකට නිකන් අර පින්කිෂ් මේකක් එන්නේ, හියු එකක් එන්නේ, පින්කිෂ් කලර් එකක් එන්නේ. ඒගොල්ලෝ දානවා පොඩ්ඩක් ෆුඩ් කලරින් ටිකක්. බට් මෑෂ් පොටේටෝස් නිසා අයිස්ක්‍රීම් එක වගේ දියලා යන්නේ. ඔයාලට ඕනේ තරම් ඇන්ගල්ස් බල ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. අර ඒ වගේ ඒකේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක ගොඩක් වැඩි. අපිට දැක්කට අල්ටිමේට්ලි ෆුඩ් එකක් හැටියට සමහර වෙලාවට ඒක ඇතුලේ තියෙන ෆුඩ් එකකුත් නෙමෙයි. ඒකට එක එක ඒවා යූස් කරනවා. උදාහරණයකට අපි කියමු දැන් ඔය ඒක පොඩ වෙලා යනකොට නිකන් ඕක පොඩි වෙලා යන්න පුළුවන්. ඕක ලස්සනට මෙහෙම ලස්සනට ස්ටැක් වෙලා එකක් උඩ එකක් හිටින්න. ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සෙන් සමහර විට කාඩ්බෝඩ් ලේයර්ස් දාන්න පුළුවන්. පේන්නේ නැති වෙන ටූත් පික්ස් දාලා උඩට දාලා තල්ලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඒ නිසා ඒ ඒරියා එක හුඟක් අනිත් එක ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි වල ඕගොල්ලෝ කරන්න ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඕගොල්ලොන්ට ෆුඩ් ස්ටයිලින් කියන එක හරි වැදගත්. ෆුඩ් වෙනමම ලොකු හයි බජට් ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට ෆුඩ් ස්ටයිලිස්ට්ලා වෙනම ඉන්නවා. ෆොටෝග්‍රාෆර් කරන්නේ ඔයා ඔයගොල්ලෝ
දැකලා ඇති බලන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධ ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් ඉන්නවා කාල් ටේලර් කියලා. YouTube එකේ ටයිප් කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් එයාගේ තියෙනවා ඔන්ලයින් කෝසස් වගේක් මම ෆලෝ කරලා තියෙනවා. ඒකට කාල් ටේලර් හොඳ ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්, කමර්ෂියල් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්. But he is not a food stylist. එයා වෙනමම ෆුඩ් ස්ටයිලිස්ට් කෙනෙක්ව එක මේකක තියෙනවා ඔන්ලයින් කෝස් එක රෂියන් ෆුඩ් ස්ටයිලිෂ් ලේඩි කෙනෙක්ව ගෙනල්ලා එයා තමයි ෆුඩ් එක විදියට තියලා ලස්සන ප්‍රෙපරේෂන් එකක් පෙන්වන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් පෙන්වන්නේ ඊට පස්සේ ඒකට ඔබින විදියට කාල් ටේලර් කරන්නේ ඇවිල්ලා එයාගේ කැමරා එකකින් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගන්න එක විතරයි අර ඒ වගේ තියෙනවා හැබැයි සමහර ලංකාවේ ඉන්න ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රාෆර්ස් ඒගොල්ලෝ හොඳයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆුඩ් ඒක ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් ඒගොල්ලොම කරලා ලස්සනට ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගන්න. හැබැයි ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට අපි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ high end ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට හුඟක් ලයිටින් පාවිච්චි කරන්නත් තියෙනවා. but if you are really talented ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට ඔය ජුවෙලරි ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් අරම අය වගේ ගොඩාක්ම ඉක්විප්මන්ට් ඕනෙත් නෑ. ඔයාලට සමහර වෙලාවට නැචරල් ලයිට් එකෙන් ගොඩක් හොඳ ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්නත් පුළුවන්. එකම දේ එතන වැදගත් වෙන්නේ අර ප්‍රසන්ටේෂන් එක තමයි. ඒ අරනම හොටෙල් ඇන්ඩ් රෙස්ටොරන්ට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියනවා. ඔය ෆුඩ් කියන්නේ මේන් ඒරියා ඒක තමයි වැඩිපුර take the question and answer. So I think it's best if we finish and take the questions. Okay. So then the next area I would like to speak to you all is about what is expected from a commercial photographer. Now I am not, because commercial photography is a vast field. Today in this presentation, because I don't know whether you all anybody has presented you all about this field before, right? So because of that, in today's presentation, my main objective was to introduce you all to the commercial photography field and make yourself interested in that field as well. But this is a like very vast area, very serious area, like when it comes to lighting or whatever, which you should study in depth. So in this given time, limited time, I'm trying to give you all an overall idea about commercial photography. So what is expected from a commercial photographer? Let's look at like if you like to be a commercial photographer, some of these areas are expected from you. Say, first thing I would like to say is ability to understand a creative concept and to bring it forward as a successful still photo. මොනවාද මේකින් අපි කියන්නේ commercial photographer කෙනෙක්ගෙන් මොනවාද සාමාන්‍ය ඔයාගේ client වේවා advertising field එකක් මේ advertising agency එකක් වේවා මොනවාද ඔයාගේ client කෙනෙක් expect කරන්නේ ඔයා commercial photographer කෙනෙක් නම් ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ සමහරට ability to understand a creative concept අපි කියමු බර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ brand එකක් හරි මොකක් හරි අපිට ඒක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හැටියට නැවත විකිණීමක් කිරීම සඳහා ඒකේ ලාභයක් ගැනීම සඳහා සේවාවක් හෝ බාණ්ඩයක් කිරීම සඳහා ඒගොල්ලෝ අපි අර මම කිව්වා වගේ මොකක්ද ක්‍රියේටිව් කන්සෙප්ට් එකක් හදනවා හදලා ඉවරලා ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ක්‍රියේටිව් කන්සෙප්ට් එක ස්ටෝරි බෝඩ් එකකින් හරි මොකකින් හරි පෙන්නුවම for your benefit, let me tell you all, it's a popular word used in advertising field. In these cartoons and all, they draw a sketch, maybe a sketch, or maybe they will take some photographs from Google or websites, and they will show the kind of a story which they want to show in these photographs or maybe in a video advertisement. Say they can show a boy walk into a restaurant and buying a bottle of like maybe a soft drink, something like that, and a girl walks in, right? Then they go and sit at a corner and they discuss something like that. That could be advertisement. So if it's a commercial photograph, we might sometimes take about 3 still shots from that story.
So a storyboard is a series of photographs which your creative director or the advertising agency will give you. Advertising agency, creative director කවුරු හරි ඒ වගේ අපිට අතින් ඇදපු ආර්ට් එකක් හරි යාගේ ඔළුවට එන මනසට එන ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක් නැත්නම් Google එකකින් එයා ගත්ත සිමිලර් ෆොටෝස් වගේ අරලා අපිට පෙන්නනවා. අපිට මේ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් තමයි ක්‍රියේට් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් හැටියට හොඳට ඒ කියන දේ හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ටාගට් ඔඩියන්ස් එක ගැන හිතලා ඒ තේරුම් ගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අර ඒ කියන කතාව කැටි කරගෙන තමුන්ගේ ෆොටෝ එකෙන් පෙන්නන්න. ඒ වගේම මේ ෆොටෝ එක අපි කියමු යම් කිසි මූඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. අපි කියමු දැන් හොඳ හැපි හොඳ මොමන්ට් එකකට අපි කවදාකවත් හරි ඩල් ග්ලූමි ලයිට්ස් යූස් කරන්නේ නැහැ. අපි ඒකට හොඳ බ්‍රයිට් නයිස් ලයිට් සන්ෂයින් හරි මොකක් හරි ලයිට්ස් යූස් කරනවා. එතකොට ඒක තියෙන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆර්ගේ අතේ. of course creative director කියයි ඒ සිටුේෂන් එක. ඒ වුණාට ඔයාලට යම්කිසි අයිඩියාවක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ මේ එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට. අර ඒක තමයි මම ඔතනින් කියන්නේ හොඳ ability එකක් තියෙන්න ඕනේ තමුන්ට should have a good ability to understand the creative concept and bring it forward as successful still photograph. Now look at this photograph. Now this is the photograph on the far left hand corner is a photograph a client gave to me, and he said the person on the right hand side is my client. He's a chartered architect again. So he wanted can you see on the right hand side, far right hand corner, right hand side of the slide, you can see he's holding something. That's I think a marble structure or something, a model, because these architects makes different models. So that's a model he has done with a piece of marble. So what this client wanted was, he said, Sidath, I wanted a pic like this. So the creative concept given was the photograph which is on the left hand side. But if you really see, you can't take the ideal photograph with his piece of model or that structure, because if you keep it on his face, it will clearly cover his face. So you have to understand and you have to create your photograph according to his liking. So he liked it, he wanted that kind of lighting, he liked this lighting. So that's why I said when you look at a concept, you should understand what the concept is and give it to him. Now this is another concept he wanted me to do, because he took some portraits for himself. Also he wanted to take some family portraits also. So here now you can see on the right hand side I have taken a kind of that is he and his wife. So it's a kind of family portrait he has taken at his residence. So he wanted me to kind of take a photograph, something like the concept photograph given on the left hand side. Now, if you are a photographer, just imagine, if you're given a photograph like that, like on the left hand side, can you match that lighting and do the same photograph? So you should be able to, when you look at a concept photograph, you should be able to look and you should be skillful enough to see from which side the light is coming, how to cut the light. Now, if you see their faces and that man's hand and that foreign lady, her hair, one side of their face is getting lit, right? But the other side is very dark. But if you just put a light in front and take that photograph, the whole their total figure will be in light. You won't be able to cut the lights. So when you are taking photographs like this, you have to see from which angle you are going to light the photograph, and whether you are using some cutters. You say like, you must be knowing, like in photography you use reflectors. You use reflectors in order to reflect the light. And now see, if I'm getting lit from this side, right? If my face is dark on this side, what I can do is,
in order to make this area some more brighter, to make the shadows less darker, I can introduce a white color reflector. So what will happen is, now there's a window on this side. I am getting lit from this side, but this side is darker. But if I bring a white color board and keep here, that light will come here, hit this whiteboard and again reflect to my face. What will happen then? Then this side of my face will get lit little bit. But if I want to make it darker, some more darker, and make only this portion more light, I have to bring a dark board. Like for example, a black color board, and if I keep it, the light that is coming from here will not reflect. It will absorb the light. So it will become more darker. And whatever the light that is coming from this white color area, bouncing from here also will get cut off. So anyway, that light is also not coming here because of that black color board, and this side will get darker. So likewise, yes, when it comes to lighting, you have to learn a lot of things about lighting also. It is not just unlike some photographs, right? In commercial photography, we create the light. Now, if you take with all due respect to those genres of photography, like if you take a wildlife photograph, right? We can't create the light. We have to make use of the available light, right? There's no way you can keep a leopard at Yala National Park. You can go and take a flashlight or something, studio light, and ask the leopard to wait and take a photograph. No, you can't do that, or a reflector. But so that is, you have to make use of the available light. But taking that picture in wildlife photography, taking that picture at the right moment, where the right light falls on your subject, is your talent, and from the right angle will make that photograph, that wildlife photograph, very creative. But in commercial photography, we can create the light. We can actually modify the light and do the photography. So that is very important when it comes to commercial photography, in order to understand the client's need and the concept, and create and shape the light if it is needed, such as in this instance. ඉස්සලා තිබ්බ image එකේදී මම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා සිංහලෙන් කියනවා නම් sorry, I'll go back to that. සිංහලෙන් කියනවා නම් අපි commercial photographer කෙනෙක් වුණාම අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ photograph එකක් create කරන්න, light එක මොකක් හරි ඉල්ලනවා නම් ඒ ඉල්ලන විදියට අපිට light එක ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අපි කියමුකෝ අපි සත්ව මොකක්ද ඒකට කියන්නේ වනජීවී ඡායාරූපකරණයේ යෙදී හිටිනවා නම් අපිට බෑ ලයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ලයිට් එකක් වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට ලයිට් මොඩිෆයර්ස් යූස් කරන්න බෑ. right? එහෙම හැබැයි කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී අපිට අපේ ක්ලයන්ට් ඉල්ලන ලයිට් එක යම්කිසි මට්ටමකට මොඩිෆයි කරලා ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ওই ඉදිරියට යනකොට ඔයගොල්ලෝ දකි එක වෙලාවකදී ට්‍රෑන්ගේ concept එක තිබ්බේ හිරු එළිය. හැබැයි එදා හිරු එළිය නෑ. අපි බලන් හිටිය හිරු එළිය ඒ ලස්සන golden light එක එදා ආවේ නෑ. මොකද උනේ එදා උඹක් කළුවර මේව එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ එදා පොඩ්ඩක් වැහිබර කාල්ගුණයක් තිබ්බ දවසක්. ඒකෙදි මට ලයිට් එක ක්‍රියේට් කරන්න උනා. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ පේන මේවකෙදිත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති අර ඒ මගේ ක්ලයන්ට් ඉල්ලලා තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට වගේ මැච් කරලා එයාගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අරන් දෙන්න කියලා. එතකොට ඒක බැලුවොත් අපි නිකන් ලයිට් එකක් ගිහලා ඉස්සරහින් තියලා ෆොටෝග්‍රාෆ් කරොත් ඔය ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ එයාගේ හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් හරි කපල් එකේ ෆොටෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම එළිය වෙලා යනවා. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කොයි පැත්තෙන්ද අපි ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එක තියන්නේ, ලයිට් එක කොයි පැත්තෙන්ද තියන්නේ. එතකොට ඒත් අපිට එළිය අවට පරිසරයෙන් ඒ ලයිට් එක වැදිලා ආයෙත් බවුන්ස් වෙලා එනකොට ඒ ලයිට් එක හුඟක් එළිය වැඩි නම් ඒකට ලයිට් එක කපන්න අපි බ්ලැක් බෝඩ් එකක් හරි මොකක් හරි තියනවාද? අපි කියනවා ලයිට් කටර්ස් කියලා. එහෙම තියනවාද? ඒ වගේ දෙයක් හුඟක් අපි දැනගන්න ඕනේ ලයිට් එක ක්‍රියේට් කරනවා. දැන් මේක බලන්න. අපි දෙවෙනි කරුණ හැටියට බලන්නේ what is expected from a commercial photographer කියලා. දෙවෙනි කරුණ හැටියට බලන්නේ ability to give life to a still image by showing the shape and form.
ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඕන දෙක ඕන tangible ඒ කියන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන් භෞතික භාණ්ඩයක් ගත්තොත් අපි භෞතික භාණ්ඩයක් කියන එක 3 dimension 3D product එකක්. හරිද? ඒක ත්‍රිමාන රූපී දෙයක් නේ. මේම අතින් අල්ලන්න පුළුවන් ත්‍රිමාන. පැති තුනක් තියෙනවා. හරිද? ඒ වුණාට අපිට ෆොටෝ එක මොකද්ද? ෆොටෝ එකක් කියන්නේ 2D නේ. පැති දෙකක් අපිට අනිත් පැත්තේ එහෙම පේන්නේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එක දැක්කම ඒකෙන් නිකන් ත්‍රිමාන ගතියක් තියෙනවා. අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ? ත්‍රිමාන ගතිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම පෙන්වන්න පුළුවන් ආකාරය තමයි මේ අපි ඒක ෆොටෝ එක ගන්න ඇන්ගල් එක. උදාහරණයකට අපි ඔය දැන් ඕකේ ඔය ෆොටෝ එකේ වම් අත පැත්තේ තියෙන බලන්නකෝ අර රිදි කැප් එකක් වගේ තියෙන එක කියලා. ඒක හරියටම කෙලින් ගත්තනම්. හරිද? ඒක අපිට පේන්නේ ඒකේ ෆැසට් එකක් උඩින් තියෙනවා කියලා. ලිඩ් එකක් උඩින් තියෙනවා. අපිට පේන්නේ නිකන් එක පැත්තකින් පේන එක විතරයි. ඔක පොඩ්ඩක් අපි කැමරා එක ඇන්ගල් කරලා උඩින් ගත්තම අපිට අර ලිඩ් එකේ උඩ ටිකක් පේනවා. අර ගන්න ඇන්ගල් එක අනුව අපිට නිකන් ඒකට ත්‍රිමාන මේකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ෆොටෝග්‍රැෆි වල ත්‍රිමාන ගතිය පෙන්වන්න ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි ලයිට් ඇන්ඩ් ෂැඩෝ. ඒක ඒ කියන්නේ රිෆ්ලෙක්ෂන් අනිත් එක. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපි දැන් අහසේ පාවෙනා වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන්නේ නැතුව ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේසයක් හරි මොකක් හරි තිබ්බම අපි ඇත්ත ජීවිතෙත් ඒකේ හෙවණැල්ලක් බිමට වැටිලා මේ ආලෝකයේ වැටෙන පැන හෙවණැල්ලක් වැටෙනම ඒක නිකන් අපිට ත්‍රිමාන අල්ලන්න පුළුවන් ගතියක් එනවා. අනිත් එක ත්‍රිමාන ගතියක් පේන්න ඕනම දෙයක ත්‍රිමාන ගතියක් පේන්න නම් ඕගොල්ලෝගේ ඔය ආර්ට් හේම කරන ළමයි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොන්ට කියලා ඇති ඕගොල්ලෝගේ ඔය ටීචර්ස් එහෙම ආර්ට්ස් උගන්වන ටීචර්ස් එහෙම අපි අර ලයිට්ස් ඇන්ඩ් ෂැඩෝ කියලා පෙන්නනවා. හැමතිස්සෙම අපිට ෂැඩෝ එකකින් පස්සට යවනවා හයිලයිට් එකක්. ලයිට් එක දුන්නම දෙයක් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. එහෙම තමයි ඒක හැටි. එතකොට අර ඉස්සරහ පස්සට යනවා කියන එකේ ඒ දෙකේ වෙනස පෙන්නනකොට අපිට එතන ත්‍රිමාන රූපී ගතියක් එනවා. එතකොට ෆොටෝග්‍රාෆි වලදී අපි ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ෂැඩෝස්, highlights ඒ වගේ ඒවා. highlights කියන්නේ උදාහරණයකට මම මෙතන ගත්තොත් මගේ කර්සර් එක පේනවා ඇති ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා ලයිට් එක රිෆ්ලෙක්ට් වෙන මේ හරිය highlights එන්නේ. මෙතන කෙලින්ම ෂැඩෝ එකක්. dark. එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකොට නිකන් ඉස්සරහ වෙනවා වගේ ගතියක් පේන්නේ. ඒක තමයි. ඒ ත්‍රිමාන ගතිය. මේ මෙතනින් මේ highlights එකක් යනවා. මේකෙන් dark මේකක් යනවා. ඒක ඇතුළට යනවා වගේ. ඒක නැත්තම් ඕගොල්ලෝ දැන් අපි ඉස්සරහින් මෙහෙම සම්පූර්ණ ලයිට් එකක් ඉස්සරහින් ටොක් ගාලා ගහලා ඉස්සරහින් ෆොටෝ එක ගත්තා නම් මේක හරි ෆ්ලැට් වෙනවා. මේක නිකන් ෆ්ලැට් ලයිට් එකක් වෙලා ඔය ලුක් එකේ එන්නේ නැහැ. ටැන්ජිබල් ලුක් එකේ එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි හොඳට ෆොටෝග්‍රැෆික් ඒ ලයිට්ස් ගන්න විදිය අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේක උනත් මේක මේ ෆොටෝ එක අපි එන්ලාර්ජ් කරලා බැලුවොත් මේ ගම්බිලි සැටයක මේ පොඩියට මේ පැත්තට තියෙනවා මේවා හිටන් ෂැඩෝ එකක්. ඒක නිසා ඒකෙන් නිකන් පෙන්눔 කරනවා ඇත්තටම ඒ ගම්බිලි සැටයක් උඩට ඇවිල්ලා වගේ තියෙනවා වගේ. නැත්තම් නිකන් අපිට කළු තිතක් කියලා වගේ තමයි පේන්නේ. ඔය ෆොටෝ එක ලොකුවට ගත්තොත් දැන් මේකේ අර ස්ලයිඩ් එකේ දාන්න අපි පොඩියට තියලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳ ත්‍රිමාන ගතියක් පෙන්වන්න කරනවා මේවට එහෙම. මේ තියෙන ස්පයිසස් වලට. දැන් තව දෙයක් ලයිටින් වල උදාහරණයකට අපි වැහි බින්දු හරි මේ වගේ දෙයක්. උදාහරණයක් මේක බලන්නකො. මේක පේනවද ඔයගොල්ලෝ? මේ සිනමන් 6 දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ සිනමන් 6 වල සිනමන් පවුඩර් තමයි මේ උඩින් වැටෙන්නේ. මේක පොඩක් ක්‍රියේටිව් ටයිප් එකේ එන ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක්. එතකොට මේ ක්ලයන්ට් එයා සිනමන් පවුඩර් තමයි මේ තියෙන්නේ මේ සිනමන් පවුඩර්. අපි සිනමන් ස්ටික්ස් දැම්මේ ඒක නිකන් පෙන්වන්න මොනවා මේ සිනමන් පවුඩර් එක මොකකින්ද හැදෙන්නේ කියලා. නැචරල් මේක මොකක්ද කියලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක. එතකොට මේ සිනමන් පවුඩර් අපිට නිකන් මෙහෙම බිමෝට් කරලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා ලස්සනයි මෙහෙම නිකන් හැලෙනවා වගේ පෙන්වනවා. මේක පෙන්වන්න අපි ඉස්සරහින් ලයිට් එක ගැහුවා නම් මේ ලුක් එකේ එන්නේ. මේක බෑක් ලයිට් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ස්මෝක් එකක් ගත්තත් වැහි බින්දු එතකොට මේ වගේ දෙයක් කරනකොට බෑක් ලයිට් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඒක පේනවා. ලයිට් එක පිටිපස්සෙන් එනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ ලයිට් ඉන්නෝනේ අපිට අර ඒගොල්ලොන්ගේ ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එක අපිට end of the day ඒගොල්ලොන්ගේ ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆොටෝ එකෙන් පෙන්නන්න. නැත්තම් ක්ලයන්ට් බලනවා අයියෝ හරියන්නේ එයාගේ ෆොටෝස් ඔක්කොම කිසිම මිනිසුන්ට ආස නැහැ ගත්තට කියලා. දැන් මේක තමයි අර මම ඕගොල්ලෝ කියපු ඊළඟ කාරණේ. ability to create and shape modify light කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මේක දැක්කම
බැලු බැලමෙම පේන්නේ මේ බලන්න මේ පින්තූර තුනම මම එක මොහොතේ එක වෙලාවෙ ගත්ත එකම ෂූට් එකේ ගත්ත එක. ඔය දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ ගර්ල්ගේ පින්තූරු. මේක දැන් බැලු බැලමට පේන්නේ නිකන් මේක දැන් ඉරාවුව වැටලා වගේ නේද? මෙතන මේ ඉරාවුව වැටිලා මේ ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා. වැටලා වගේ. ඒ වුණාට මේක ගත්තේ අර මම කිව්වා වගේ අඳුරු මේකක. දැන් ඔය කවුරු හරි කිව්වනම් සමහර විට පිළිගන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ෆොටෝග්‍රැෆි හොඳට දන්නේ කෙනෙක් නෑ. එයා දන්නවා ලයිට් එක ක්ලියර් කරන්න පුළුවන් කියලා. නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කිව්වොත් එයා කියයි නෑ මේක මේ ඉරාවුවේ ගත්තී කියලා. ඒ වුණාට මම ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක මගේ by the way ඕගොල්ලන්ට හුඟක් ඒ කියන්නේ මට මේක මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී ඔක්කොම මේ ලිමිටඩ් ටයිම් එකේදී පෙන්වන්න බෑ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට හුඟක් දේවල් මට හිතෙනවා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ behind the scenes වලින් හුඟක් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ upcoming photographers හරි නැත්නම් training ඉගෙන ගන්න කැමති photographers හැටියට ඔය හැමතිස්සම behind the scenes බලන්න photographers. මාත් ගොඩක් එහෙම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ මගේ page එකේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ එක behind the scenes story එකක් මගේ stories ගොඩක් දාලා තියෙනවා BTS කියලා තියෙනවා under stories highlights වල. ඔයගොල්ලෝ මගේ Instagram page එකට ගියොත් අන්තිමේටම ඇති මම link එකක් දාන්නම්. මේ Sidath Wanaguru කියලා තියෙන Instagram එකේ. ඒකේ තියෙනවා stories highlight section එකේ BTS කියලා behind the scenes BTS කියලා section එකක්. ඒකේ බලන්න ගොඩාක් මම ගත්ත photo shoots වල ඔය behind the scenes තියෙනවා. ඒකේ යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඒ වගේ එකක් මම ඊයේ අර වෙලා නැත්නම් ඒකේ අර මම මගේම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් රෙකෝඩ් කරලා මගේ page එකේ මම මේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේක බලා ගන්න පුළුවන් මගේ page එකට ගියත් මීට වඩා clearly. මේ මගේ Instagram page එක Sidath Wanaguru photography. දැන් බලන්න ඕනේ වීඩියෝ එක කොහොමද මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අරන් තියෙන්නේ ඉරාවුව නැතුව කියලා. ඕක ඉන්ඩෝ ගත් එක සම්පූර්ණයෙන්ම. පේනවද? මම ආයිත් ඕන පෙන්නන්න ලයිට්ස් දෙකයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට අර ෆස්ට් මීම් එකේදී මම මේවා කරලා පෙන්නන්න එකින් එකට. මේ දැන් මේ ඉමේජ් එක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ඉමේජ් එකක් මේක ක්‍රොප් වෙච්ච එකක්. මේ තියෙන්නේ මම ඒ වල මේ ඉන් කැමරා කෙලින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ඔයා බැලුවොත් මේකේ ලොකු එඩිට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉන් කැමරාම එහෙම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ ලයිට් එක අපි දාලා පෝස්ට් දාලා නෙමෙයි. ඉන් කැමරාම ඔය ආපු එක රෝ ෆොටෝ එකේ මේ දැන් මේකේ එන්නේ දැන් මේ මට ඕනෙලා තියෙන මේ highlight එක ගන්න. එතකොට දැන් මේ ඉරක් වගේ එන්නත් ඕනේ එළියකින්. එතකොට dark shadow එකක් එනකොට අපි කරපු වැඩේ කෙලින්ම hard light එකක්. hard light කියන්නේ ඔයගොන්ට lighting කරනකොට පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් තාත් දන්නවා ඇති ඔය lectures අහලා අපි light එක කෙලින්ම direct light එකක් hit කරනවා. එතකොට ඒකේ තියෙන මේවා හැම ඒ කියන්නේ shadows එහෙම හරි dark shadows අපි කියමු මේ underneath the nose උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි කියමු මෙහෙම උඩින් light එකක් ආවා කියලා. ඕක කෙලින්ම soft කරන්නේ නැතුව hard light එකක් ආවොත් කෙලින්ම direct light එකක් ආවොත් මේක නිකන් හුඟක් dark එකට කළුවට තියෙනවා. නැත්තම් soft box එකක් වගේ diffuse කළ light එකක් ගත්තොත් මේ dark shadow එක එහෙම හදට නැහැ. ඉතින් දැන් මේක මට ඉරාව්ව වගේ ඉරාපේක්ෂව ඉර ලොකු වුණාට අපේ පෘථිවියට වඩා හුඟක් ලොකු වුණාට ඉර අපිට වඩා හුඟක් දුරින් තියෙන නිසා අපි ඉර දිහා දැන් බැලුවොත් නිකන් පොඩි බෝලයක් වගේනේ පේන්නේ රවුමක් වගේනේ. එතකොට ඒ ලයිට් එකේ තමුන්ට සාපේක්ෂව තමුන්ගේ සබ්ජෙක්ට් එකට සාපේක්ෂව ලයිට් එක පොඩි වෙනකොට ලයිට් එකේ මේව එක ලයිට් එකේ තියෙන පෘෂ්ඨය පොඩි වෙනකොට ඒකෙන් දෙන ලයිට් එක හරි හાર્ඩ් ලයිට් එකක් එන්නේ. එතකොට ඉරත් ඒ වගේ අපිට එන්නේ හાર્ඩ් ලයිට් එකක් ඉරෙන් එන්නේ. ඒක ගන්න තමයි මම කෙලින්ම මෙතන බල්බයක් දීලා දෙනවා බලන්න කෙලින්ම මුකුත් නෑ මොඩිෆයි එකක් නෑ සොෆ්ට් බොක්ස් එකක් නෑ කෙලින්ම ලයිට් එකක් හිට් වෙනවා මෙන්න මේ කළු එක තියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රිප් එකේ තමයි අර මේ වගේ ඉර වගේ එන්නේ පේනවද මේ ඉරි දෙක වගේ එන්නේ ඒක කළු එක තියෙන ඒක හරහා එන්නේ මේ තියෙන තනි නිකන් ලයිට් එක රිෆ්ලෙක්ට් එකක් විතරයි තියෙන්නේ කෙලින්ම ලයිට් එක වැදෙනවා මූණට ඒකයි මෙතන අපි සොෆ්ට් බොක්ස් එකක් sorry previous අපි මෙතන soft box එකක් use කරලා ඇති මෙතන soft box එකක් use කරලා තියෙනවා ඒ අරන් තියෙන්නේ මෙයාගේ නැත්තම් අර හුඟක් මෙතන dark වෙනවා අරක මේ ඔක්කොම ලස්සනට මේ shadows ටිකක් චුට්ටක් අඩු කරන්න තමයි dark shadows අඩු කරලා පොඩක් fill එකක් ලබා දෙන්න තමයි මෙන්න මේ soft box එකක් එක්ක
ඒ ලයිට් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ මේන් ලයිට් එක ප්‍රයිමරි ලයිට් එක මේක තමයි. අර සන් ලයිට් එක. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක කිසිම නැහැ. ජනේලයක්වත් නැහැ එහෙම එළිය දෙන්න. සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුලේ හැන්දෑවේ ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඕක. පොඩි එකක් වුණා මම ස්ටක් වුණා වගේ මේක. ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මගේ මොකද්ද page එකේ under BTS section එකේ හුඟක් දේ තියෙනවා ඔය වගේ මම කරපු මේවා. පොඩ්ඩක් විනාඩියක් දෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මම අර වීඩියෝ එක ප්ලේ වුණ නිසා ස්ටක් වුණා පොඩ්ඩක් ඉන්න. Excuse me, sir. Yeah, sure. We've prepared a small slideshow using photos from your own portfolio. Is it okay if we showcase Yeah, it if now? you want to, yeah, but if it is not, let's just finish this because there's only another one or two slides. Do you want me to continue, or as a break, do you want to take that break and show my this thing portfolio? What do you want to do? Give me a second. No, we'll show this photos now, and we'll take a small break. Break. That's Okay. No issue. No issue. You can do that. Thank you, sir. Sure. Okay, can we go for the slide now? I think yes, sir. We can go to move on to the slide. Okay. So these are the previous slides. Okay, now this is where we stopped. And now let's continue with that. What is expected from a commercial photographer? We have discussed three areas. One is the ability to understand and create the concept, creative concept. අපිට ඒකේ creative concept එක understand කරගන්න හැකියාව. ඊට පස්සේ ඒක යථා තාත්වික කර ගැනීමට ඒක සාර්ථක කර ගැනීමට අපි මොනවාද use කරන්න ඕනේ මේ වගේ lighting ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ත්‍රිමාන ගතියක් පෙන්눔 කරන්න මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක ඒ නම ලයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඒ වගේ තමයි අපි දැන් ඩිස්කස් කරගෙන යන්නේ. කරුණු තුනක් ඩිස්කස් කළා. ඊට පස්සේ අපින් බලාපොරොත්තු වෙන තව හොඳ දෙයක් තියෙනවා කමර්ෂියල් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක්ගෙන්. මේක මාත් ඒ කියන්නේ මාත් හුඟක් අධ්‍යක්ෂ දෙයක් මගේ මේකේ වෘත්තියේදී හුඟක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේකෙදී. ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ඕගොල්ලෝගේ මේ ඔය ෆොටෝස් තුනක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද? ඔය ෆොටෝස් තුන ඉන්හෙලර්ස් තුනක්. මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් දුන්න ඉන්හෙලර්ස්. ඔය ගොඩාක් තිබ්බා ඉන්හෙලර්ස් වගේ මට ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන්න. ඔය ඔක්කොම ඔය ඔතන තියෙන බොක්සස් ඔක්කොම එකම සයිස් බොක්සස්. ඉන්හෙලර්ස් උත් එකම සයිස් එකම දේ. ඒකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක වෙනස්. ඕක තියෙන 50, 100, 20 එහෙම තියෙනවා. කලර්ස් වෙනස්. ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. but ඕක ගත්තම ඔය ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඕගොල්ලෝ ගද්දි ඕක දැන් මම ඔය කියන්නේ යන කරුණ තමයි consistency of work and photos කියන එක. දැන් ඔයා කියන්නකො දැන් සමහරවිට අපේ ඔය commercial shoots එක දවසෙන් කරන්න බෑ. විනාඩි දෙකකින් කරන්න බෑ. අපි ඔය photos සමහරවිට සතියක් දවස් කීපයක් shoot කරනවා. හරිද? එතකොට එහෙම shoot කරද්දී අපි දැන් අද අපි ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගත්ත කියමුකෝ මොන හරි එක exposure එකකින් උයි එක white balance එකකින් උයි එක කැමරා සෙටප් එකකින් උයි ඊ එක තැනක තියලා අපි ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. අපි කියමු මෙහෙම ටේබල් টොප් එකක් තියෙනවා.
අපි මෙහෙම තියලා ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්නවා. අපි මොනවාද සාමාන්‍ය අපි ওই වගේ ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝස් ගද්දී ට්‍රයිපොඩ් කරනවා කැමරා එක. ට්‍රයිපොඩ් කරනවා කැමරා එක යම්කිසි හයිට් එකකින් අපි කස්ටම් එක කතා කරනවාට මම ඔයාලට කිව්වේ ඕගොල්ලෝ කිව්වේ අපිට දැන් ඕක යට ඇන්ගල් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඕක හීරෝ ෂොට් එකක් වගේ පේන. පොඩක් ලොකුවට පේන. දැන් මේකෙත් යම්කිසි හරියටම 100% same plane එකෙන් නෙමෙයි ඕක අරන් තියෙන්නේ. ඕක පොඩ්ඩක් විතර slightly about 10 to 20 degrees විතර low angle එකකින් තමයි මෙහෙම දැන් මෙහෙම නම් ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ. මෙහෙම නම් ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ. මගේ කැමරා එක තියලා තියෙන්නේ මෙහෙම හරියටම කෙනෙන්නේ නෙමෙයි ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් නිකන් පොඩි low angle එකකින් ඔය ෆොටෝ එක අරන් තියෙන්නේ. මේක හුඟක් යටින් ගත්තොත් නිකන් අර හීරෝ ෂොට් එකක් වගේ ලොකුවට පේනවා. දැන් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ ෆාර්මසිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නේ. මේ සාමාන්‍ය අපි පොඩ්ඩි මේකක් ඔකල දීලා තියෙනවා. ටික් කරලා අරන් තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙමයි. ඕගොල්ලෝ ෆොටෝ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් ක්ලික් කරන මේ කැමරා එකෙන් මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කැමරා එකක් ක්ලික් කරනකොට බලන්න ඕනේ ස්පෙෂලි ආකිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල. අපි හැමතිස්සෙම ආකිටෙක්චරල් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල බලන්නේ සේම් ප්ලේන් එකෙන් ගන්න. සේම්. ඒ කියන්නේ මේක මෙහෙම නම් බිල්ඩින් එක කෙලින්ම ගන්න. මොකද ඔයා ක්ලික් කරලා ගත්තොත් වෙන්නේ අපි කියනවා ඒකට ලෙන්ස් එකේ ඩිස්ටෝෂන් එක කියලා. මේ ලයින්ස් ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු බිල්ඩින් එකක් මෙහෙම කෙලින් එනවා කියලා. මේ කෙලින් එන ලයින්ස් හරි ඔයා යට ඇන්ගල් එකකින් ගත්තොත් මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන් සමහර විට. ඒක අපි කෙලින් ගන්න හැමතිස්සෙම. ඒ අර ලයින්ස් ඩිස්ටෝර්ට් වෙනවා. කවුරුත් කැමති නෑනේ ඔයා හිතන්නකෝ ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් හදපු බිල්ඩිමක් හරිද? එයා හුඟක් අමාරුවෙන් මේවා කරලා ඩිසයින් කරලා ඔක්කොම කරලා මෙහෙම කෙලින් බිල්ඩිමක් හදනවා කියලා. ඔයා පින්තූරය අරන් තියනකොට බිල්ඩිම මෙහෙම හරි පේනවනේ එයා කැමතියි. නෑනේ. හරිද? එතකොට ඒ වගේ අපි ඒවත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔය ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල තියෙනවා දේවල්. ඒවා අර ටෙක්නිකල් ඒරියාස්. හරි? දැන් මේකෙත් මේකෙදි නම් අපි හුඟක් වෙලාවට මේවා ගන්න අපි ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්න ඔය ඩීටේල් ගන්න ඕන නිසා අපි මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් වගේ තමයි යූස් කරන්නේ. හුඟක් ඔය පොඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ඩීටේල් ප්‍රොඩක්ට් ෂූට්ස් වලට මැක්‍රෝ යූස් කරනවා ලෙන්ස් එක. මේ එතකොට මේකේ මම කියන්න ගිය ඔයගොල්ලෝගේ consistency of work කියලා මම කියවනේ දැන් පළවෙනි දවසේ අපි කියමු ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙහෙම තියෙනවා මේසයක් උඩ මෙම් ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙනවා මේ ඇඟිලි දෙක අතර තියෙනවා කියලා හිතන්නකො ප්‍රොඩක්ට් එක මේක මේසිකේ ප්ලේන් එක කියලා හිතන්නකො ඕකෙන් දැන් මම කැමරා ඇන්ගල් එක මෙහෙම ගන්න. ඔයා හෙට ඇවිල්ලා හරිද? ඔයාගේ කැමරා සෙටින්ග්ස් උත් ඔක්කොම මේ වෙලා ලයිට් ස්ටෑන්ඩ් එකකුත් එහෙට මෙහෙට වෙලා ඔයා ඔය ෆොටෝ එක හෙට ඇවිල්ලා ගන්න ගිය ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක නෙමෙයි පළවෙනි එක ගත්ත එක නෙමෙයි දෙවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක හෙට ප්‍රොඩක්ට් එක මෙතන තියෙන එක මෙතන තියලා හරිද? කැමරා ඇන්ගල් එකත් පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ කරලා හරිද? ලයිට් ටිකත් එහෙ මෙහෙ වෙලා තිබ්බොත් ඔයාට ওই විදිහටම ගන්න පුළුවන්. බෑ. ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඇන්ගල් එක වෙනස් වෙලා ඕකේ සයිස් එක කැමරා එකක් හැමතිස්සෙම එකම සයිස් එකකට ෆොටෝ ඔය සීරීස් එකම එකට තිබ්බම එකම මේකට වැටෙන්න නම් ඒක හැමතිස්සෙම ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් කැමරා එකට තිබ්බ දුර ඒ ටික ඔක්කොම එක ගානට තියෙන්න ඕන. ප්‍රොඩක්ට් එකත් අපි කරන්නේ ඔය ෆොටෝ හුඟක් වෙලාවට ඔය වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ප්‍රොඩක්ට් එක තියාගෙන ඉවර වෙලා එතන ඒ ටේබල් එකේ පොඩි ගම් ටේප් එකක් හරි නැත්නම් පොඩි මාක් එකක් හරි මේ පෑන් එකකින් හරි මොකක් හරි මාක් එකක් දාගන්න. හැමතිස්සෙම ඊට පස්සේ ඔය වගේ සීරීස් ඔෆ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ආවම එකම ඇන්ගල් එකකින් එකම මේවෙන් ගන්න අපි හැමතිස්සෙම එතනම තමයි තියන්නේ. එතකොට ලයිටින් උත් එහෙමයි. ලයිටින් රේෂියෝ එක වෙනස් වුණොත් ඕක වෙනස් වෙනවා. එක තැනක් වැඩිපුර ලයිට් වෙනවා අනිත් එක ඩාර්ක් වෙනවා. හරි අමාරු ඊට පස්සේ ඒක මැච් කරන්න අමතකයි. අපි ලයිට් ස්ටෑන්ඩ්ස් උත් ඒ සෙටප් එකේ ඒ විදියටම තමයි තියන්නේ. ට්‍රයිපොඩ් එකක් වෙනස් කරන්නේ හුඟක් වෙලා. එකම විදියට තියන්නේ. අර ඒක තමයි. එතකොට ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල එකට එකක් ප්‍රොඩක්ට් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල ඕගොල්ලන්ට උදාහරණයට මේකේ තියෙන white background එකයි මේකයි වෙනස් නේ. ඔක්කොම එකයි. එතකොට මේ angles උත් ඔක්කොම එකයි. sizes උත් එකයි. හරිද? මේවට දීලා තියෙන අපි කියමු aperture එකත් එකම එක. ඒකයි මේ ඔක්කොම මේ text එක එකම ගානට තියෙන. එකක් blur වෙලා මේක වැඩිපුර පේනවා මේක blur වෙලා එහෙම නේ. right? එතකොට අර ඒක තමයි consistency කියන්නේ. commercial photographs වල consistency එක තියෙනවා. අද ඔයා photograph එකක් කරා එකක් ඔයාට කිව්වොත් plan ගන්න කියලා ඔයාට එක්කෝ ඒ කියන්නේ ඒ lighting ratio එකයි ඒ කරපු ඒවා ගැන පොඩි plan එකක් ඔයා ලියලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට හොඳ දැනුමක් තියෙනවනේ ඒකම ආයි create කරන්න. නැත්නම් ඔයා කිව්වොත් අයියෝ ඊයේ ගත්තට අද ඒක කරන්න බෑනේ. අද ඒක එන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? commercial photographer. අයියෝ ගන්නවා ඒක ආවේ නෑනේ. එහෙම කියන්න බෑ. ඒකයි commercial photographer දැන් අපි කියමුකෝ වෙන එකක් කියලා.
අපි කියමු ඉර බැහැගෙන යනවා අපි ඔරුවක් යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු ක්‍රිකටර් කෙනෙක් 6 එකක් ගහනවා. කාටවත් ප්ලෑන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියන්න බෑ ඒ ක්‍රිකටර් ඒ විදිහටම 6 එකක් ගහන එක කොහොමද ගන්න අරන් පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. කරන්න බෑනේ. ආයි ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. එතකොට එහෙම ඉල්ලන්නෙත් නෑ ක්ලයන්ට්ස්. ඒ වගේ ජොනරස් වල. හැබැයි කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රැෆිස් වල කන්සිස්ටන්සි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ක්ලයන්ට් ඉල්ලන්නත් පුළුවන් රීක්‍රියේට් කරන්න කියලා ඒ වගේ එකක්. එතකොට ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒක හුඟක් ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. සමහර විට කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. තියාගන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ හුඟක් ඉදිරියේදී වැදගත් වෙයි කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි ෆීල්ඩ් එකේත් යනවා. ෆෝර්ත් එක තමයි were you trying to say anything, Bonaga? Yes, sir. The slides are pretty small on the screen, so can you fix that, please? Right. Okay. It's because what shall we do? Like, I don't know whether we'll be able to fix it now. What we could do is, let's see, if I make this thing larger without still small, right? The screen up, sir. Hold on. Why is that? It still looks like the same size, sir. Still the same, no? No, that's better, sir. This is better? Yeah, that's better. Okay. Okay. So the next, what was I discussing? Yes. What is expected from a commercial photographer? මේක හතරවෙනි සහ පස්වෙනි කරුණ වෙන්නේ අපේ commercial photography කෙනෙක් ගැන commercial photography කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි තව දෙයක් තමයි capture images quickly and with minimum error to minimize risk during a high budget advertising shoot. මේක මම හිතා ආයිත් පුන කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම පළවෙනි කාරණේදී අර advertising photograph කියන එකේදී මම හුඟක් එක පැහැදිලි කරා ඉක්මනට වේගයෙන් මේවා අඩුවෙන් වැරදි අඩුවෙන් නෙමෙයි ඇත්තටම වැරදි නැතුව වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 99%ක්ම හරි වෙන්න ඕනේ. මේ වැරද්දක් නැතුව කලීම තමයි රිස්ක් එක හුඟක් මිනිමයිස් වෙන්නේ. මොකද අපේ ක්ලයන්ට් ගේ කාලය, ධනය ඒ ඔක්කොම නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයකට කියන්නකො අනිතික කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් කියන එකට හරියට සූදානමකින් ඉන්න ඕනේ. ඔයා කියන්න උදාහරණයක් මෙහෙම හිතන්න. අපි ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක්වයි නිලියෙක්වයි මොන හරි බඳු දැන්වීමක් කරන්න ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා නෝරෙලිය වගේ තැනක ලොකේෂන් එකකට ගෙනියන. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගෙනියන්න යන කොස්ට් එක ඒගොල්ලන්ට ඒ යන වියද මෙහෙට යන්න ලොකු ගාණක් මොකද ඒගොල්ලෝගේ කාලේ හරි වැදගත්. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ පැය ගාණට charge කරනවා. ලොකු ගාණක් charge කරනවා. ඒ ඔක්කොම අරගෙන ගිහිල්ලා එතකොට ක්‍රූ එක මේකප් ආටිස්ලා අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ කෑම දෙන්නේ ෂූට් එක කරන්න ගිහිල්ලා ඔයා එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ කැමරා එකේ බෑක් කැමරා එකක් තිබ්බ නැත්නම් මොන හරි කැමරා එකේ ලෙඩක් ආවොත් වර කොළඹට එන්න පුළුවන් දාමගේ මට කැමරා එක අවුලුණා කියලා. නැත්නම් බැටරි එක බැස්ස. එතකොට කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆිදී අර රිස්ක් එක මිනිමයිස් කරන්න හුඟක් වෙලාවට ඔයාලා හැමතිස්සෙම බෑකප් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ, එක්ස්ට්‍රා කැමරා එකක් තියෙන්න ඕනේ, බැටරි සෙට් එකක් තියෙන්න ඕනේ, ඒ වගේ ඒවා තියෙන්න ඕනේ, ලෙන්සස් එහෙම ඒ වගේ. මේ ඒකක් වැදගත් වෙනවා. ඒ අරුණම ඉක්මනට හරි ඉක්මනට ක්වික්ලි ෂූට් කරන තරමටම ඔයාගේ ක්ලයන්ට් ගේ කොස්ට් එක අඩු වෙනවා. කාලේ ගන්න නැතුව. ඉක්මනට හොඳ අවුට්පුට් එකක් එන විදිහට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ෆිෆ්ත් එක තමයි ability to recreate an image if needed. අර මං ඉස්සර කියපු එකම තමයි. අද ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කරන් ක්ලයන්ට් කිව්වොත් හෙට මට මේ වගේම තව ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කරන් දෙන්න. සිදත් මට ඕනේ මේ වගේ සන්ලයිට් එක වගේ එන මේ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කියලා මට කියන්න බෑ. අයියෝ එදා කරාට මට අද බෑ. අද ඒක නෑනේ. අද ඒ ලයිට් එක නෑනේ. අද මට ඒක කරන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් වුණාම ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක ක්‍රියේට් කරන්න. මෙහෙමයි සිටුේෂන් සමහර දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට කන්ට්‍රෝල්ඩ් එන්වයරන්මන්ට් එකකින් කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි කරන්නේ. ID in a studio. We do it ID in a studio.
or a kind of indoor place, even outdoor place, අපි අර available light එක ගන්න නැතුව අපි create කරලා ගත්ත light එකක් නම් studio lights use කරලා ගත්ත එකක් නම් we should be able to recreate that angle, that pose, that light, everything. Unless otherwise it was taken in an available light and available situation. එහෙම නැතුව අපි controlled environment එක තමයි food photograph එකක් වුණත් එහෙම. So these are like kind of some of the product photographs, architecture photographs. If you go to my website or Instagram page, there are a lot of new photographs I have uploaded. These are some of the photographs I will take. Sometime back, corporate photographs, factory video photographs, then board of director photographs, likewise. Those are also come under personal branding and commercial. So these are like kind of fashion and lifestyle portraits. In the recent past, these are some of the photographs I'm taking up and back. So I think we have come to almost to the end of the presentation. Finally, I would like to, if you all are aspiring to become a commercial photographer, ඕගොල්ලෝ ජීවිතේ කැමැත්තක් දක්වනවා නම් කවදාරි commercial photographer කෙනෙක් වෙන්න මෙන්න මේ ටික හොඳින් මතක තියාගන්න. මේ කරුණු මම recommend කරනවා ඕගොල්ලන්ට. මේ මතක තියාගෙන මේව ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනිම කාරණේ very good knowledge about studio lighting. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙහෙමයි එක දවසේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න බෑ. උදාහරණයක් මාත් තාමත් ඉගෙන ගන්න. right මාත් මේ ෆීල්ඩ් එකට 5ක් විතරනවා. තව ගොඩක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. කවදාකවත් ඔක ඉගෙනගෙන ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ලයිටින් කියන්නේ පුදුම දෙයක් ඒක. හරිද? ඒ වුණාට අර බේසික් අයිඩියා එක බේසික් දෙයක් නැතුව හරි අමාරුයි අපිට ලයිට් ක්‍රියේට් කරලා කන්ට්‍රෝල් විදියට ගන්න. අපි කියමු available light එකේදී ගන්න ලයිට් එක අපි සිටුේෂන් එක තමයි කැප්චර් කරන්නේ. වයිල්ඩ් ලයිෆ් කරනවා මොකක් කවුරු හරි ගන්න අපි එවලදී ක්වික් නම් ඒ සිටුේෂන් එක හරි අයි එකකින් හරි ඇන්ගල් එකකින් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නකො. ඒ සිටුේෂන් එක ඒ මොමන්ට් එක ඒ ඇන්ගල් එකකින් ඒක ගත්තොත් ඔයාලට හරි. ඒ තියෙන ලයිට් එක. මේකෙදී ඔයා ලයිට් එක ක්‍රියේට් කරන්න ඕන නම් ලයිට් එක ෂේප් කරන්න ඕන නම් හුඟක් අයිඩියාස් තියෙන්න ඕනේ ඉක්විප්මන්ට් ගැන සහ ඒ ලයිට් එක ගැන නැචරල් ලයිට් එක වේවා නැත්නම් ලයිට්ස් වේවා ස්ටුඩියෝ ලයිට්ස් වේවා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි understanding about modifying the light and creating different light effects. අර ඉස්සෙල්ලා කියපු එකම තමයි අර ලයිට් එක modify කරන අර මං කිව්වේ reflectors use කරලා කොහොමද ලයිට් කට් කරන්නේ ලයිට් රිෆ්ලෙක්ට් කරන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් soft boxes hard light use කරලා ඒ වගේ කරන්නේ කොහොමද ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක තමයි understand clients commercial need thoroughly and to give better visual solutions. හොඳට තේරුම් අරගෙන client ගේ need එක ඒකට හොඳ මේ visually ඔයාලට solution එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. photograph එකක් in other words දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ යාට. possess backup cameras and equipment. මම ඉස්සරත් මම අර උදාහරණයක් අරගෙන කිව්වා ඔයාලට equipment අරවා මේවා ඔයා process කරන්න කියන්නේ මේ ඔයාලට අයිතිම වෙලා තියෙන්න ඕනේ නැහැ. තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒ වුණාට හැම එක්කෙනාට ඔක්කොම equipment එකපාරට ගන්න බෑ. ඔයා අඩු ගානේ ඔයා එහෙම shoot එකකට යනවා නම් rent කරලා හරි extra camera එකක් හරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් backup plan එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ කාගෙන් හරි ඒ ඉන්න area එකේ හරි මොකක් හරි හදිසියක් වුණොත් ඉල්ල ගන්න හරි මොකක් හරි. හුඟක් වෙලාවට මම නම් recommend කරන්නේ එකක් අරගෙන තියාගන්න කියලා. මොකද කැමරා එකක් කියන එක එකපාරට කොහෙන් හරි ඉල්ලන්න දුවන්නත් බෑ. ඉල්ලගෙන ඇවිල්ලා ඒවලට settings හදාදින්නත් බෑ. ඔයා හැමතිස්සෙම කැමරා එකක් අඩු ගානේ යාළුවෙක්ගෙන් හරි අරගෙන ගිහලා ඔයා ඒ settings එක ඔක්කොම හදාගෙන යන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය ඒවා. ඒවලට ගන්න. මේ කොහොමත් අපිට රිස්ක් එකක් ගන්න බෑ කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා නම් එහෙම අර එහෙට මෙහෙට දුව ඒවල ඉල්ලන්න බෑ. ඒකට ඔයාලට බෑකප් ප්ලෑන් එකක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ලොකු හයි බජට් එකක් ඔය කරනවා නම් පොඩි ප්‍රොඩක්ට් e-commerce shoot එකක් වගේ ගෙදර ටයිම් එක අරගෙන ඔයා කරනවා නම් no problem to the start. ඔයාලට මොන හරි වුණත් කාලෙත් තියෙනවා දවස් දෙකක් තියෙනවා වෙන එකක් හරි මේක කළා හදලා මේක කරගන්න. අර වගේ වැඩේ යනකොට පොඩ්ඩක් ඊට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ.
experience using equipment, stands, modifiers, remote triggers. ඒ කියන්නේ අපි හුඟක් වෙලාවට දැන් on camera flash එකක් නේ හුඟක් අපි event photography හරි මොන හරි එකකට කරන්නේ. ඒ වුණාට මේවා එකදී ආවම අපි commercial photography වල ආවම අර ඔයාලට දැක ඉස්සර BTS එකේ තියුනේ ඇති අපි light stands use කරනවා එකවර flash දෙකක් වෙන්න පුළුවන් තුනක් වෙන්න පුළුවන් පහක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා එකකට එකක් synchronize වෙන්න ඕනේ. එතකොට අර මේ radio trigger එකක් හරි මොකක් හරි trigger එකක් light trigger එකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒවා stands වල වෙන වෙනම light යන්න. එතකොට ඔයා මේ radio frequencies කොහමද ඒක මේවා කරන්න කියලා ඒ remote triggers ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. modifiers ගැන එකකට එකක් වෙනස්. දැන් අර මම ඉස්සර පෙන්නපු photography එකේදී එකකට දාලා තිබ්බේ hard light එකක් reflector dish එකක් අනිත් එකට දාලා තිබ්බේ soft box එකක්. මේ ඒ වගේ මේ ඒ වගේ අපි ඇයි එක use කරන්නේ මොකක්ද හේතුව කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. stands එතකොට මේ වගේ වගේ. එතකොට macro lens එකක් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හුඟක් වෙලාවට ඔයා detail products photography එහෙම කරනවා නම් details ගන්න ඒ අවශ්‍ය දේවල් ගන්න macro lens එකක් අවශ්‍යමයි. ඒක හුඟක් දුරට වටිනවා. කවදා හරි ඔයගොල්ලෝ photograph කරනවා නම් macro lens එකක් තියාගත්තට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. මේ ඒකෙන් කියන්නේ macro lens එක ඕනමයි කියලා පටන් ගන්න product photography සමහර විට හොඳට වෙන lenses වලින් උත් කරනවා. but macro lens එකක් හුඟක් දුරට useful වෙනවා. Color matching technology especially useful for interior decor product photography. Color matching කියන්නේ අපිට තියෙනවා මේ මම නම් use කරනවා මේ color X-Rite කියලා brand එකක් තියෙනවා ලෝකේ. ඒකේ ඒ වෙන වෙන brands වලින් උත් කරනවා. මේක පොඩක් පිළිගත් එකක්. ඒකේ color check passport කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ product එකේ exact color එක ගන්න. අපේ ෆොටෝ එක ඒකෙන් කැලිබ්‍රේට් කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ කලර් එක හුඟක් දුරට ඒක ළඟින් හුඟක් දුරට මේ කලර් එක ඒ විදිහටම ගන්න. නැත්තම් වෙන්නේ අපේ කැමරා ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන කලර් ප්‍රොෆයිල් එකට අනුව තමයි ෆොටෝ එක එන්නේ. උදාහරණයකට දැන් Nikon එකේ තියෙන කලර් ප්‍රොෆයිල් එක නෙමෙයි Canon වල තියෙන. දැන් ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය අපි හොඳට දන්නවා Nikon එකේ පොඩි yellow hue එක පොඩ වැඩි. ඒකට Canon එකේ ගත්තොත් reds එහෙම හරි bright reds තියෙනවා. හරිද? එතකොට එකම ෆොටෝ එක මම Nikon එකෙන් ගත්තයි Canon එකෙන් ගත්තයි කියලා වෙනස් වෙන්න බෑ. ආරකෙන් කරන්නේ මේ color check passport එක හරි මොකක් හරි දැම්මම exact ඒ color එකේ අපි කියමු සාරි එකක් ෆොටෝග්‍රාෆ් කරා කියලා. ඒක red color සාරි එකක් නෑ. ඒක ඒ විදිහටම පේනවා. මොකද ඒක calibrate වෙනවා. ඒක ඉතින් පොඩ්ඩක් in advance ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා ඕක හැම එකටම අවශ්‍ය වෙන්නේ. සමහර clients හරි they are very specific about their colors, like especially some brands for their products and all, they go to the extent of Pantone. Like some of the brands have their specific Pantone colors as their brand color, and even in their packaging they use the specific color. So in order to get the specific color, this color technology, something using something like that will help you. That's another interior decorators also, like architects. There are a lot of interior decorators. They also want their projects to be photographed. Sometimes they are also very particular about their colors. So it's always good to have that thing. Color matching technology. Then the next point is interest to create concepts and capture photos rather than to record events or moments. අන්න ඒක තව දෙයක්. commercial photography කෙනෙක් නම් ඔයා කැමති නිකන් අපි කියමුකෝ scenic photographs ගන්න නම් situation එකක් වෙනවා බලන් ඉඳලා එක angle එකකින් ගන්න නම් වඩා commercial photographer කෙනෙක් වුණාම වෙන්නේ ඔයාට හුඟක් සංයමයක් තියෙන්න ඕනේ. හුඟක් product photography එකක් වුණාමත් එහෙමයි. සමහර විට හුඟක් වෙලා අපි සෙට් කරනවා ලයිට් එක සෙට් කරනවා පොඩ්ඩක් බලනවා ප්‍රොඩක්ට් එක පොඩ්ඩක් හරවනවා වෙන ඇන්ගල් එකකින් කැමරා එක තියලා බලනවා ඒක හරියටම සෙට් වෙනකම් පොඩි පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කර ගන්නවා අර ඒ වගේ සංයමයක් සහ ඒ වගේ කැමැත්තක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ අර ලයිට් එක ක්‍රියේට් කරලා එක තැනක ස්ටුඩියෝ එකක ඒ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගන්න ඒක වෙනම මේ එකක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නවනම් කරනවා ඊට පස්සේ tethering camera to a monitor to show captured images to the client as and when the shoot is taking place.
දැන් මේක මම මේ කියන්නේ මේක මේකෙන් ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා ඩිස්කරේජ් වෙන්න එපා මම මේ කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි කියද්දි උගාක් ලොකු දේවල් කතා කරනවා කලර් මැචින් ගැන කියනවා මැක්‍රෝ ලෙන්සස් ගැන කියනවා ෆෙතරින් එක ගැන කියනවා ඕවා ගැන බය වෙන්න දෙයක් නෑ මම මේ කියන්නේ කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි කෙනෙක් කරනවා නම් ඔන්න ඔය දේවල් දැන් තව ඉස්සරහට යනකොට ලෝකෙ තව දියුණු වෙනකොට තව දේවල් එයි ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝ මේවා දැනගෙන ඉන්න එක ඒ කියන්නේ මේවා දැනගෙන ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා රයිට් නිකන් මේ කැමරා එකක් උයි ඔන් කැමරා ෆ්ලෑෂ් එකක් විද්‍යාන් කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි එකපාරට පටන් ගන්න බෑ කියලා. මේවා ඔක්කොම අවශ්‍යත් නෑ. ඒකෙන් කියන්නේ ඔක්කොම අවශ්‍ය කියලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සමහර ජොනර්ස් තියෙනවා දැන් ෆුඩ් ෆොටෝග්‍රාෆි එක ලස්සනට සමහර අය කරනවා නැචරල් ලයිට් එකෙන් විතරක්. පොඩි රිෆ්ලෙක්ට් එකක් වයිට් බෝඩ් එකක් හරි බ්ලැක් බෝඩ් එකක් හරි තියලා. ඕගොල්ලෝ එක කැමරා එකෙන් නැචරල් ලයිට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි. හරිද? මේ ඒ වුණාට දැන් මේ වගේ දේවල් වැදගත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ෆැෂන් ෂූට් එකක් කිව්වොත් මොකක් හරි ඩ්‍රෙසස් මොන හරි කිව්වොත් සමහරවිට ෆැෂන් ඩිසයිනර් ඉන්න පුළුවන්. ඒ ක්ලෝතින් ස්ටෝර් එකේ ඕනර් ඉන්න පුළුවන්. එයාට ඕන වෙන්න ඕනේ මොඩල් පෝස් එකකට හැරි ගන්නකොට ෆොටෝස් ඒ ඩ්‍රෙස් එක කොහොමද එක එක විදිහට පේන්නේ කියලා දෙන්නෙන් දෙයක්. එතකොට අපි කරන්නේ කැමරා එකෙන් ටෙතරින් වයර් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ ටෙතරින් වයර් එක කෙලින්ම ගිහලා ලැප්ටොප් එකට දීලා ස්ක්‍රූව සොෆ්ට්වෙයාර් අපිට එවලෙම කැමරා එකෙන් මොකද කැමරා එකෙන් ගත්තම අපිට අර පිටිපස්සේ පේන්නේ චුට්ටි මේ වෙක්කනේ ස්ක්‍රීන් එක නිකන් ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එක වගේ පොඩි එකක්. ඒ වගේ නෙමෙයි අපිට ලැප්ටොප් එකේ හරි මොනිටර් එක වගේ පේනකොට හොඳට කලර්ස් හොඳට ඇන්ගල්ස් එවලෙම ලස්සනට පේනවා. පොඩි වෙනසක් වුණත් එවලදී පේනවා. ඩීටේල් වෙනසක් වුණා. අර ඒක අනිත් එක දැන් අපි ළඟට වෙලා ෆොටෝ එකක් ගද්දී අපිට හැමතිස්සෙම කියන්න බෑනේ ක්ලයන්ට් මෙහෙම පැත්තකින් පීප් කරන්න කියලා. මෙහෙම ඕක දිහා ළඟට වෙලා යාර පේන්නේ නැහැ. සමහර විට අපිට මෙහෙම කැමරා එක අරගෙන ක්ලයන්ට් මෙහෙම දෙන්න වෙනවා මෙහෙම බලන්න. එතකොට ඕකේ ඇන්ගල්ස් වෙනස් වෙනවා. හරි කරදරයි අපිට. අපිත් අර මූඩ් එකයි අපේ ફોකස් එකයි නැති වෙනවා. එහෙම නෙමෙයි අපි ට්‍රයිපොඩ් කරලා හරි අපි ෂූට් කරනකොට හරි අරක වයර් එක ගිහිල්ලා වෙනමම පැත්තකින් LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් අපේ ලැප්ටොප් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක හරි අපිට ෂූට් කරන් යන්න පුළුවන් පොඩි බ්‍රේක්ස් දීදී ක්ලයන්ට් පට ගාලා වැටෙනවා. එහා පැත්තේ මේ එකේ වැටෙනවා. ඒකෝට ක්ලයන්ට් ටග් ගාලා ඕනක් කියලා නවත්තලා ගියා සිදත් මේ ඇන්ගල් එක අපි තව චුට්ටක් වෙනස් කරලා ගමු. එහෙම නැත්නම් කියනවා අපිට අපි තව මොකක් හරි වෙන පෝස් එකකට යන්න කියලා. ඒ වගේ හුඟක් වාසි තියෙනවා අපි ටික කරනවා නම් කමර්ෂල් ෂූට් එකකට. ඊට පස්සේ ෆයිනල් පොයින්ට් එක treat your customers as the king. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. Because I also started as a marketer. About like you introduced me my main profession was I was a marketer for almost 20 years, so it applies very much in any field, right? Commercial photograph also it applies a lot because you deal with business to business clients, right? You they are also another set of businessmen. They also take your photographs in order to sell your product or service. So they also know about customer service very much. They are also very much keen about customer service. So treat your customers as the king. So this is one of the most important things as a photographer. Treat your customer as the king and always try to satisfy the customer and try to cater to their needs and wants. හැමතිස්සෙම පාරිභෝගිකයාගේ තමුන්ගෙන් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ලබා ගන්න තමුන්ගේ සේවය ලබා ගන්න එක්කෙනාට අපි එයාව හුඟක් එයාට ප්‍රධාන මූලික තැන දීලා සලකන්න ඕනේ. එතකොට එයාගේ ඕනේ එපාට එයා කැමති ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එයා කැමති ඇන්ගල් එක ඒ ඔක්කොම අපිට හුඟක් එයාට ඒකට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ if the customer preference do not match with your liking, සමහර වෙලාවට customers ලට අපි photographers වුණාට අපි තරම්ම දැනුමක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ගැලපෙන්නේ නැති poses කියනවා, ගැලපෙන්නේ නැති backgrounds කියනවා, එකකට එකක් background එකට ගැලපෙන්නේ නැති ඇඳුමක් ඇඳගෙන ආවම ඒක හරියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අපි නිකන් නියම භාෂාවට වගේ කියන්නේ නිකන් කිසිම ක්ලාස් එකක් නේ නිකන් ordinary වගේ කියලා. ඒ වගේම ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. but clients ලා ඉන්නේ එක එක විදියට එක එක මතයන් වල. ඒගොල්ලෝගේ මතයත් ගරපන්න. මොකද end of the day අපි ගන්න photograph එක commercial photograph කෙනෙක් හැටියට ඒගොල්ලෝගේ brand එක. ඒගොල්ලෝගේ service එක.
එතකොට ඒගොල්ලන්ට ID එකක් තියෙනවා අපිටත් වඩා. හැබැයි එකම දේ අපි ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් අපි ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් හැටියට ඔයාගේ වෘත්තිමය දැනුම මත ඔයාට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. You can recommend him your perspective. ඔයා බලන දැක්ම ඔයාට ඔයා recommend කරන්න පුළුවන්. But if the customer still insists, ඒ වුණත් customer එයාගේ මතෙම ඉන්නවනේ ඒකම ඕනේ කියනවනේ කවදාකවත් සම්ඩුවට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි කවදාකවත් එළියට යන්න ඕනේ. Give what they want. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන දේ දෙන්න. මොකද එතකොට තමයි ඒගොල්ලෝ happy. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද හුඟක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට අපි කැමතිම දේ නෙමෙයි end of the day commercial photography. අපි කියමු අපි creative photographer කෙනෙක් නම් අපි street photographer කෙනෙක් හරි මොකක් හරි photography යතියි තියෙන්නේ. අපි කැමති angles කැමති subjects තමයි අපි capture කරන්නේ. අපි කැමති නැත්නම් අපි ඒක capture කරන්නේ නැහැ. සමහරවිට wildlife photographer කෙනෙක් award එකක් ගන්නේ සල්ලි වලින් එයා කැමති situation එකක් moment එකක් capture කරනවා. ස්පෝර්ට්ස් ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් වුණත් එහෙමයි. එයා ඒ කැමති ඇන්ගල් එකක් ගත්තෙල්ල. ඒක හොඳයි නම් ඒක ගන්න. හැබැයි කමර්ෂල් ෆොටෝග්‍රාෆි වලදී එහෙම නෑ. අපි කැමති මේකම කියලාම අපිට ගන්න බෑ. සමහරවිට ක්ලයන්ට් කියනවා මේ ඇන්ගල් එකේ මේ විදියට මට කරලා දෙන්න කියලා. අපි ඒක ක්‍රියේට් කරලා දෙන එක තමයි අපි යුතුයකම. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට I think we have come to the end of our presentation. So thank you very much for your for inviting me and having listening to my presentation. So if you all want, you can write down my phone number. I have put my phone number in this slide. That phone number is there. You can anytime call me and just say that you're from the Royal College Photographic Society and you can get any advice. Also, I invite you all to you all can visit my Instagram page. That link is there here if you can see. Instagram.com and Sidath Wanaguru Photography. You can visit my website and if you like, you can check out especially the I have taken some photographs and gain some knowledge. I hope that you all gain some knowledge, and I think it's time for you all to ask any questions if you all have any. Yes, sir. Well, most of the questions I got answered by you. So, but I do have a few questions. So, shall I continue? Yeah, sure. Go ahead. So, first of all, what are the basic requirements for someone starting with starting commercial photography, like a technical or educational side? Yeah, technical side, I would like to say you should, because most of the time, most of the courses, if you see, are focused on like the camera settings, exposure setting, and the shutter speed, those exposures and all. But for a commercial photographer, there are in Sri Lanka directly involving this commercial photography field, some workshops and all, but most of the time the courses in Sri Lanka you get are like general photography courses, right? But if you're very much interested in commercial photography, I recommend you specifically looking for lighting, photographic lighting classes. Either you can learn it by going to a class, or you can just lot of online courses which I have personally make use of myself. There are a lot of foreign online courses which are specifically directed at studio lighting and lighting. And now if you don't want to spend that once, right, you all as school children might this you all must be like still must be doing as a hobby or maybe starting out. So a lot of things could be learned with YouTube also. Not everything, I should say, but for the start, right? But for start, there are a lot of things, about 50 to 60% of things
About lighting, you can learn from YouTube. There are, like I said, that one particular good photographer. He has some lot of good product photography, good photography videos. Carl Taylor's. You can check out his YouTube videos, and there are many other videos you can check out about product photography. So lighting also, because that's one thing. And if it is equipment, like I said, you don't have to straight away go and buy all those equipment. You can start with, like, depending on the photograph, style of photograph. Say if you're trying to photograph a cupcake, right? It's a food, under food category. Maybe sometimes you can just have your DSLR, a nice window light from one side, and a reflector. You can make use of, you can take some nice photographs. You don't necessarily have to buy studio lights and do it. But what is important is, more than buying the equipment, having learned to shape the light and create light, like even with a reflector, even with a board or a whiteboard or a silver some reflector. You should learn how to direct the light, shape the light. So those are the things basically which you should concentrate on. Others, little by little, when you learn about the off-camera flashing, like I said, with the triggers, and little by little, you can improve. You can buy the stands, you can buy the reflectors, soft boxes, and you can do it. Thank you, sir. Also, I have a few more questions. So how much money does a photographer roughly make from a photo shoot? That's subjective. That's subjective. That's why I said it all depends on your reputation when it comes to commercial photography. Reputation is especially in commercial photography. The difference is, now just think of this, will you? I will tell you all. Now think you're a photographer. You're doing it as a part-time job while schooling or while working. You are asked to come and cover some events like birthday parties, could be birthday parties, or like some events like that, right? There, you're expected to take some photographs from nice angles, some group photographs and all. But those people are not always very technical about things, right? Those customers are not always technical. If you have covered all of the invitees, all of their relatives, and all of the moments where you cut the birthday cake or whatever, the happy moments and all, even a, not only a birthday party, could be an office party or whatever. That is all they expect from you. Say if it's, but remember, this is with all due respect to all these genres of photography, right? I'm just giving some examples. Not that I'm trying to undermine any other genre of photography, right? Even a wedding photography is a very good, fantastic field. But see, sometimes a couple getting married must be, there are some some couples personally that have told that is the first time, either husband has told me, that is the first time in their life they have faced the camera, a proper photo shoot they have done, right, for themselves, is when they get married. Because if it's a normal man or a woman, unlike models or celebrities or like any popular person, they have not taken in their life any photo shoots. They have not done. So they don't have a big experience. So if you take the photographs, if it looks nice, colorful and everything, they are not very much concerned about their angles and things like that. But there are particular customers or brides or men or women who are very keen about things. But generally it's like that. They have very innocent needs. But when it comes to commercial photography, just imagine some of the, now if you are dealing with the advertising agency,
if you are dealing with a creative director, if it is not the first time that creative director is doing a photo shoot, he would have done hundreds of photo shoots before your shoot, right? He has many experience. So you're working with a professional. And if you're taking a very reputed model, right, or an actor or whoever, they also have faced many photo shoots beforehand. So they know if you're bluffing, if you don't know your subject, if you are trying to go and do something there, in a jiffy, in a moment, they will understand, okay, you don't know your ABC, right? You don't. So because of that, you should know the subject thoroughly, and you should approach when it comes to commercial photography. That's one piece of advice I can give. Commercial photography is totally different to the other genres. So you have to be very careful there. And the next question you asked was, Bhuvanaka, what was the... Like the money you get from money, like yes. Now, to answer that, like I said, money all depends on, like, see, it's a very serious area. So you're dealing with, like I said, very much like experienced people in commercial photography. So they are prepared to pay a premium, very high amount of amount for your work or your photographs, if your work is very good, if you're not wasting their time, right? If you know your subject, right? Like I said, those are high budgeted areas, right? High budgeted shoots, they will give sometimes per shoot, they might pay you 1 million or 2 million, that depends, right? But in, like I said, in commercial photography, you can start small. There are e-commerce shoots which you can photograph in white background. This is for you to start, learn. There are like real estate photography you could do, right? With not many equipment you need. Like now, if it's a real estate photography, sometimes with available lights and a tripod and a wide angle lens, you can do some real estate photography. Likewise, depending on your scale and your type of assignments, you will get paid. If it's a high budgeted shoot with high set of skills, you will get paid a lot. But if even in commercial photography, if it's kind of a low budget, also mediocre, or you're starting out, clients, because they are also starting. There are, as you know, there are a lot of startup companies coming up. So they are also looking for like upcoming economical ways of capturing, promoting their brands or capturing their brand photographs. So there you can enter. But I cannot specifically say there's no any kind of, what do you call, a kind of rate card or anything when it comes to photography to tell you how much you should charge. So that's, I think I answered your question. Yes, you did, sir. And also I have another question got from the audience. What kind of camera do you use as a commercial photographer? I at the moment I use something called Nikon D850. It's I think it's 40 plus megapixel camera. Before that I was using something called D800, I think D810. That was 36 megapixel. This is more than that, but don't worry about the megapixel. I just, because you asked, I told. That doesn't matter, as long as you know about lighting, you know about the angles, and you know to capture a photograph in a good condition. Because
I always say it's not the camera that captures. It is your eye that captures the photograph. It is you, not the camera. It's the man behind the lens. It's not the lens that is capturing the photograph. So if you know about your lighting and about your angles, posing and all those things, you can capture much better photographs even without an expensive camera. Yes, sir. Well, I guess that's all the questions we have. Thank you, sir, on behalf of the Royal College Photographic Society. We really appreciate you taking the time out of your busy day to provide us with this very informative and enjoyable lecture. So thank you, sir. Thank you very much. Have a wonderful day. Thanks. Yes. And I'd like to take a moment to thank the principal of Royal College. I'd like to take a moment to thank the principal of Royal College, Mr. Sidath Wanaguru, assistant principal and senior games master, MAM Riaz, assistant principal and senior games master, MAM Riaz, teacher in charge, Mrs. MTU Kumari Hami, assistant teacher in charge, Mr. WDC Fernando. And last but not least, I'd like to thank everyone who joined with us today. We have 2 more very interesting lectures on photography and monochrome photography coming very soon. And I hope you join them as well. So this lecture is concluded for today. Thank you.